cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day with our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they colossal. Black trader black, she messiah to the misfits. Run circles, run these rappers to my shit splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. வணக்கம் வணக்கம் பேக் நண்பர்களே, பேக் டு ஸ்ட்ரீம். வணக்கம். வாங்க பிளாக் பாய், வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாங்க ஆனந்த் டிஎம், ஆனந்த் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் 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 நண்பர்கள், எல்லாரும் கொஞ்சம் லைக்காக போட்டுட்டு பாருங்க. என்னப்பா ஒன் டே பேக் ஓப்பனிங் இருக்குமா? இல்லையா, நானும் மனசு கொஞ்சம் மாற்றி பார்த்தேன். சரி பார்ப்போம், என்னன்னு பார்ப்போம். இந்த தேர்ஸ்டேக்கு அப்புறமா திருப்பி மண்டே பேக் தெரிஞ்சிடும், அது பார்ப்பேன். எப்படினாலும் ருமி தான் ப்ரோ என் டார்கெட்டு. ஆனால் அந்த பேக்கு போகிறது அவ்வளோவா எனக்கு பெருசாக தெரியல, ஏன்னா ருமிக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வாங்க மனோஜ் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. சிஎஃப் மட்டும்தான் என்னோட இதிலே குறையா இருக்கு நண்பர்களே. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொனாமி பேட்ச் ஒர்க் மாதிரி ஒரு இதாக விட்டுட்ருக்கான். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காசு கொடுத்து நீங்கள் வாங்குற இதில் 362 நாளைக்கு பீட்டர் என்னது கேஷியர்ஸ் விட்டுருக்காங்க. எல்லாருமே மோஸ்டான பீப்புள் வந்து எடுத்திருப்பீங்க. பர்ஃபெக்ட்டு கொத்தனாதர் மாதிரி இருக்கு. கேஷியஸ் வந்து ஒரு 36 வயசில் அவரோட லாஸ்ட் கிளப்பில் போயிட்டு விளையாடிருக்காப்புல. எஃப்சி புரோட்டோ போயிட்டு ஆடியிருக்காப்புல. ஒரு ஹைலைன் ஜிகே, அது மாதிரி அட்டாக்கிங் ஜிகேன்னு சொல்லிட்டு டபுள் ஸ்கில்லில் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஸ்டாட்ஸ் வைஸ் லுக்கிங் வெரி குட். பட் ஆனால் நீங்கள் ஜிகே டைரக்டிங் டிஃபென்ஸ் கொடுத்துருக்கானுங்க, அது ஒரு மட்டமான ஒரு பேட்டுவன் ஸ்கில்லு. அது எதுக்கு இருக்குன்னே தெரியாது. நீங்கள் எப்படி பண்ணாலும் கீப்பர் ஒருத்த கோல் தான் வாங்க போகிறான். 200 கொடுத்து நீங்கள் உங்களுக்கு கீப்பர் கார்டு வேணும்னா கொடுத்து வாங்குங்க. புரோட்டா விடு, ஏதோ ஒரு டங்கு ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு. ஹாய் ப்ரோ, என் ஐடி ரிவ்யூ பண்ணுறீங்களா ப்ரோ? மை நேம் இல்லை ப்ரோ தலைவா, இப்போ ரிவ்யூ பண்ணல தலைவா. இந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க, காசு இருந்தால் போங்க.
வசதிப்பட்ட ஆளாக இருந்தால் 200 கொடுத்து வாங்குங்க. இருக்கிற கீப்பரே நொட்டிட்டு போயின்னு இருக்கு. அதில் இவனை வேற வாங்கி போட்டு ஒரு மயிருக்கும் பிரோஜனம் இல்லைன்ற மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நைகீரியா பிளேயர் வந்து ஒரு 3 பேர் விட்டுருக்காங்கய்யா. 3 பேரோட ஸ்டாட்ஸுமே சூப்பர்பாக இருக்குது. இந்த பேக்கு ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லாவே இருக்கு. ஒரு நல்ல ட்ரிப்புலர் வேணும், ஒரு அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டர் வேணும், நல்ல கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர், பாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் எல்லாமே வேறு மாதிரி இருக்கணும்னா அதுக்கும் ஆள் இருக்குது. ஒரு நல்ல புல்லட் ஹெட்டர் வேணும் எனக்கு போட்டு நான் ஜான் கோலர் 2.0 மாதிரி வேணும்னா தலைமா இருக்கா போல் டீப் லைங் ஃபார்வர்டில் தான் அவைலபிள், நாட் கோல் போர்ச்சர். இவரோட ஸ்டாட்ஸு ஹெட்டிங்கு எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கு. அது இல்லாமல் இந்த விங்கர் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஸ்டாட்ஸும் பார்த்தேன், ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் 103 இருக்கு. என்னன்னே எனக்கு புரியல, என்னடி இதுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது. வேற மாதிரியான ஸ்டாட்ஸாக இருக்குது 3 பேருக்குமே. பேக்கு ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒர்த்து தான், பட் ஆனால் இதை விட பெட்டரான பேக்ஸ்லாம் நிறையா வருது கேமில். அதனால் வெயிட் பண்ணி போகிறதா இருந்தாலும் போகலாம். இல்லை இந்த பேக் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு புல்லட் ஹெட்டர் வேணாலும் இருக்கா போல், ஒரு அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டர், நல்ல கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர், நல்ல ஃபாஸ்ட்டான கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கராக இருக்காங்கன்னா அதுவும் இருக்கா போல். விங்கரில் நான் வந்து செம ஃபாஸ்ட்டான விங்கர் வேணும் ப்ரோ, கிராஸ் பம்ப் போகிறதுனா வேணும் ப்ரோனா அதுக்கும் இருக்கா போல். ஆல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல பேக்கு தான் நண்பர்களே. ப்ரொலக் ஃபிங்கர் பிளே ஸ்டைல் வேறு, 169 தான் ஹைட்டு, நல்ல ஸ்டாட்ஸோடு இருக்கா போல். மண்டே பேக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணியா? பண்ணிடலாம்ப்பா. ஃபிங்கர் ஸ்டாட்ஸ் பார்த்தியா? எல்லாமே பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. அதான் குரூப்பில் இருக்கீங்களா இல்லையா? நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணோன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. யோகி அந்த சேனல் லிங்க் மட்டும் அப்படியே போட்டு விடியா கமெண்ட்டில். ஏன்னா நான் வந்து அதில் ஃபுல்லாக ஆக்டிவாக தான் இருக்காங்க எல்லாருமே. அப்டேட்ஸ் வர 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 அதில் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். இன்றைக்கே வந்து நிறைய அப்டேட்ஸ் அதில் கொடுத்துட்டே இருந்திருப்பேன். நைகீரியாஸ் ஆர் கிளச், எனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க பிசி. பண்ணிடலாம்ப்பா. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஜே லீக்லேருந்து ஒரு 4 பேரை விட்டுருக்காங்க, 3 பேரை விட்டுருக்காங்க. இவனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஸ்கில் எல்லாருக்குமே. இது வந்து அவ்வளோவா வேலைக்கு ஆவாப்புல. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் 2020 அது மாதிரி அந்த ஃப்ரெண்ட்லிஸ்லாம் போயிட்டு இருந்ததில்ல, அதில் கார்டு விட்ருக்கானுங்க. போவாட்ஸு துயினா வந்திருக்கா போல், துயி ஒருடி கார்டு இருக்கா போல், சர்ஜியோ பெஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 பிளேயர் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா அவ்வளோதான். மண்டே பேக்கு தான் நண்பர்களே. மண்டே அப்சல்யூட் சினிமான்ற மாதிரி விட்டுருக்கான் மண்டே பேக்கு. மண்டே பேக் வந்து இதில் இருக்குமே, இதுதான் நண்பர்களே. திஸ் இஸ் மண்டே பேக். மண்டே பேக்கு இதுதான் நண்பர்களே. நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணலன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா அப்டேட்டுமே அதில் உங்களுக்கு டப்பால் டிப்பில்னு வரும். இதுதான் நண்பர்களே. இட்டாலியன் லெஜண்ட்ஸை விடுறாங்க. அதுதான் நம்ம யோகி நம்ம 2 பேர் சேட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான். இங்கிலீஷ் லீக் வந்துருச்சியா, கண்டிப்பாக இட்டாலி லீக்ல இருந்தால் அதான் வரும் அப்படின்னு நான் போல். அதே மாதிரி இட்டாலி லீக்லேருந்து கொடுத்தான். அந்த வாட்ஸ்அப் சேனலை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். யோகியும் இப்போ சேட்டில் போட்டிருக்கா போல், அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. மாடா போடணும்ல ஒன்று. add as moderator. Managing moderator can manage block words, chats, bots and live also in captions. You receive and remove chat messages and hide or put timeout. மேனேஜிங் மாடரேட்டரா இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் மாடரேட்டராயா? ரெண்டும் ஒன்று தானே. ஏதோ ஒன்று மாடரேட்டர். நீ உனக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணியிருக்கேன் உனக்கு. இப்போ நியூ மார்ட்ஸ் எங்கண்ணா? அதான் இவரை போட்டேன், இப்போ தான் பார்த்தேன், தலைவனை போட்டேன். ஆமாயா, ஆனால் அட்டாக்கர்ஸ் வருவாங்க பார்த்தா டிஃபெண்டர்ஸ் வந்துட்டாங்க ப்ரோ. அதில் ஹைலைட்டே என்னன்னா கேனோவரோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ப்ரோ. கேனோவரோ ஹெட்பேண்டு முடி வச்ச கேனோவரோ எல்லாருமே அந்த டேட்டா பேஸில் இருக்கான்னு சொன்னா போல். அது மாதிரி கேனோவரோ ஃபர்ஸ்ட்லேயே வந்துட்டா போல். அன்எக்ஸ்பெக்டட் இதுலனா நெஸ்டா மேல்டினி தான் இதில் அன்எக்ஸ்பெக்டட். ஏன்னா நெஸ்டா கார்டு இப்போ தான் விட்டான், மேல்டினி கார்டும் இப்போ தான் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் விட்டான். பட் திருப்பியுமே 2 பேர் வந்துட்டுருக்காங்க. இதில் என்னன்னா நெஸ்டா வித் 3 ட்ரிபிள் ஸ்கில்லு. நெஸ்டா 3 ஸ்கில்லுமே என் கேம் கார்டு. லாங் ரீச் டாக்கிள், ஏரியல், ஃபோர்த் ரெஸ்ஸு 3மே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கா பேட்டி வித் ஸ்கில்லு. கேனோவருக்கு ஷட் டவுன் ஹட்டு, ஏரியல் ஃபோட்டோ ஆல்ரெடி வந்தது தான் நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் டைம் வந்து லாங் ரீச் ஷட் டவுன் ஹட்டா
இல்லை ஃபோர்த்ரஸ் ஷெடோ நட்டா என்னன்னு தெரில. லாஸ்ட் டைம் வந்தது. மால்டினிக்கு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஸ்கில்லுனா அது வந்து லாங் ரீச் ப்ளஸ் ஏரியல் தான். அதை அந்த வாட்டி விட்டுருக்கான். பட் என்ன அதில் ஒன்றுனா பில்டப்பில் விட்டுருக்கான். மால்டினி பில்டப்பேலேயே ஸ்கில் இருக்கு போட்டிருப்பேனா. மால்டினி வந்து பில்டப்பில் விட்டுருக்காங்க. பில்டப் ப்ளஸ் அண்டு ஹைலைன் மாஸ்டர்ன்ற மாதிரி விட்டுருக்கான். அது வந்து புது பிளே ஸ்டைலு. நான் எலவுன்னு தெரியல. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேனோவருக்கு வந்து பிளே ஸ்டைல் பேசிக்கு, அதுமா டிஸ்ட்ராயரு. அது நார்மலாக பேசிக் எல்லாருக்குமே கரை தான். நார்மலாக டிஸ்ட்ராயர் பிளே ஸ்டைலு. நெஸ்டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் பேசிக்கு. கவரிங் ரோல்னு ஏதோ ஒன்று விட்ருக்கான். அது என்னன்னே புரியல எனக்கு. கவரிங் ரோல்லாம் என்ன அர்த்தம்? கவரிங் ரோல் அது என்னன்னு தெரில. அது கேமில் போய் பார்த்தா தான் தெரியும். அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இதுதான் மண்டே பேக்கு. எல்லா ஸ்டாட்ஸு எல்லாமே நான் வந்து இதில் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். அப்டேட்ஸ் வர 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 உங்களுக்கு இதில் எல்லாமே அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஜாயின் பண்ணலன்னா ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன், அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா அப்டேட்டுமே அதில் வரும். அதுக்கப்புறமா டோர்னமெண்ட் இஷ்யூ பற்றி ஏதோ ஒன்று இது பண்ணியிருக்காங்க. இஷ்யூ இன் கஸ்டம் டோர்னமெண்ட் அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கா போலையா. எல்லாமே இதில் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஜாயின் பண்ணலன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் மார்னிங் விட்ட அப்டேட்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் எல்லாமே கரண்ட் அப்டேட்ஸ், பேடு யூசர்ஸ், எஃப்டிபி யூசர்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஜாயின் பண்ணனா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. மண்டே பேக்கு போறியா? இல்லை ப்ரோ, ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் ருமி ப்ரோ. ஐ வாண்ட் அட்டாக்கர்ஸ் ப்ரோ. கேஷியஸ் நல்லா பண்ணுறான் ப்ரோ. அப்படியா? நீ ஆஃப்டர்நூன் நீ மத்தியானம் தான் ஒருத்தர மேட்ச்சில் வந்தான், போட்டு 5 கோல் அடித்தான் அவனை. நெக் பேண்டு வச்சலாம், கார்டு வாங்கலாயா ப்ரோ? நீனா எம்கே நீனா அதை பற்றி பேசவே கூடாது. நீ ஷேட் ஆஃப் எடுத்ததே அதுக்கான காரணம். பேண்டு போட்டிருக்கான் தானே ஷேட் ஆஃப் எடுத்த நீ சொல்லு. பட் ஆனால் இங்கே போகலான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் போயிடுவேனான்னு பயமாக இருக்குது. பட் ஆனால் நான் போகக்கூடாதுன்னு உறுதிமொழி எடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் ஐ எம் ஒன்லி வெயிட்டிங் ஃபார் மச்சான் தான். நம்ம மச்சான் வந்தால் தான் இதோட பேக் ஓப்பனிங்னே இருக்கேன். ருமி தான் ஒன் அண்ட் ஒன்லி ருமின்ற மாதிரி இப்போ காத்துன்னு இருக்கேன் நான். சரி நண்பர்களே, இன்றைக்கி லைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திக்கா ஒரு 7:40 7:50 தான் இன்றைக்கி ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். 7:50 வரையும் கொஞ்சம் வெளியே விளையாட போகிறேன். அதனால் 7:50 வரைக்கும் தான் ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். என்னை மன்னித்து விடுங்கள். அதனால தான் வேலையை விட்டு வந்தோடனே ஸ்ட்ரீம் செட்டிங் எல்லாமே பண்ணி தப்புன்னு உக்காண்டேன் வந்து. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வாங்க கேமிங் ஃபோர் ஃபன். வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தெளிவா. நண்பா 15 பேர் பார்க்குறீங்க. எல்லாரும் கொஞ்சம் லைக்கே போட்டு பார்க்கலாமே. நிறைய பேர் லைக்கே போடாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆஹா, நியூ அசாட் ப்ரோ. நியூ அசாடு துராம் இன் சிபி பா கோட்ட டீம் வச்சுருக்கான் ப்ரோ. பட் பொசிஷனிங் கேமில் ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது. என்னன்னா டிஃபென்ஸ் பிரேக் ஆகும். 15 வாட்சிங் 5 லைக்ஸ். அதுதான் ப்ரோ, இந்த பசங்க லைக்கை கூட போட மாட்றாங்க. லைக் பட்டன் ஃப்ரீ தான்யா ப்ரோ. கொஞ்சம் அட்டாக்கிங் டிப்ஸு சொல்லுங்கள் ப்ரோ. டிவிஷன் 3 லெஸ் 30 லாஸ். ஜஸ்வன் ஆனே ப்ரோ. இந்த சீசன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரிவார்டு பெருசு ப்ரோ. இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரிவார்டு பெருசுனால காம்படிஷன் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கு. காம்படிஷன் ஹெவியாக மீன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ என்னையே வந்து ஒரு கேமே ஒரு இதில் இல்லாத மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. என்னோட சிஎஃப் பார்த்தோன்னா என் பாப்பே ஆக்ஸலரேஷன் 100 வச்சுருக்கான், ஸ்பீடு 97 வச்சுருக்கான். பட் அவனோட ஸ்டாப்பர் பேக்கு டிஃபென்ஸ் ஸ்டாட்ச் எல்லாமே 90 அந்த ரேஞ்சு தான். 90. ஒரு பேடிவின் கார்டு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு நார்மல் ஹைலைட்டட் கார்டு என் பாப்பே பிடிக்கிறான். அப்போ அது டிஃப்ரென்ஸே இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு கேம். இப்போது ஒரு பேடிவின் கார்டுக்கும் ஒரு நார்மல் கார்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸே இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது F2Pக்கு தான் இது ஒரு அட்வான்டேஜ். பட் ஆனால் நிறைய பேர் F2Pஸே கேம் நல்லா இல்லை ப்ரோ ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு அதான் ஒன்றுமே புரியல. ஏன்னா இந்த இஷ்யூ வந்து நான் ஃபுல்லாக அதுதான் ப்ரோ ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு பேடிவின் அதான் எப்படின்னா கொனாமி வந்து ஒரு மாதிரி பவரை குறைச்ச மாதிரி குறைச்சிட்டான். அதுதான் தெரியுது. பழைய கார்ட்ஸு பேடிவின் கார்ட்ஸுக்குனா லைட்டாக இல்லை ஃபுல்லாகவே குறைச்ச மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. பொசிஷன் கேம் பயங்கரமாக இருக்குது ப்ரோ. அது கவுண்டரை பில்ட் பண்ணி அடிக்கணும் ப்ரோ. அது
மால்டினி பேக்கு போவீங்களா? இல்லை ப்ரோ, ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் தான். பட் ஆனால் என் டீமுக்கு அது தேவையான்ற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா அதில் வந்து யாராவது ஒருத்தர் எடுத்தாலும் நான் வந்து யாரை உட்கார வச்சுட்டு விளாடுவேன். ஸ்டாமு கன் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆல்ரெடி. ஸ்டாம் உட்கார வச்சுட்டு மால்டினி இறக்குவியா அப்படின்னு கேட்டால் இறக்குவோம் ப்ரோ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க. பட் ஆனால் ஸ்டாம் வந்து விசுவாசமாக இருக்கணும் ஸ்டாமுக்கு. ஏன்னா இது வரைக்கும் அவனுக்கு நிறைய இடத்துல சொதப்பினதே கிடையாது. சொதப்பிருக்கான், பட் ஆனால் சொல்கிற ரொம்ப அசிங்கமாக திட்டுற அளவு சொதப்பினது கிடையாது. அதே மாதிரி தான் கம்பெனி வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப அசிங்கமாக கேவலமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தான். பட் இப்போ வந்து அவன் தான் அதோ டாப் கிளாஸ் மாதிரி என் டீமுக்கு உழைச்சிட்டு இருக்கான். அதனால் அவனை விட்டு கொடுக்கறதுக்கும் மனசு வர மாட்டேங்குது. லெஃப்ட் பேக் ரைட் பேக்கு சொல்லவே வேணாம். ஆல்ரெடி அந்த பக்கம் பெஸ்ட்டு லெஃப்ட் பேக் இந்த கேம் வச்சுருக்கேன், அட்டாக்கிங் லெஃப்ட் பேக்கு. ரைட் சைடும் டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக், பெஸ்ட்டு ஃபுல் பேக் வச்சுருக்கேன். அதனால் எதுக்கு அப்படின்னு தோணுது. எடுத்தோம் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது ப்ரோ. எல்லாத்துக்குமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வச்சுருக்கேன் நான். கம்பெனிக்கு இவன் புயால் வச்சுருக்கேன். ஜாப் ஸ்டாமுக்கு ஆல்ரெடி சலிபா எடுத்து சும்மா இருக்கான் வெளியே. ஸ்டாம் மாதிரி ஒரு பிளேயரை உட்கார வைக்க மனசு இல்லை. ஆயா ஃபோன் வருதா என்ன ப்ரோ இப்படி லாகாது? எல்லாரோட மைண்ட் வாய்ஸ் நீங்க நல்லா பேசு, காடை மட்டும் எடு, நீ அப்புறம் இருக்கு உனக்குன்றீங்களா? ஏன்யா லாக் ஆகுது? செம்மையா லாக் ஆகுதியா? எதுக்கியா லாக் ஆகுது? எனக்கு ஒண்ணுமே ப்ரோ நிக்குது ப்ரோ ஃபோனு. எதுக்கியா லாக் ஆகுது? கால் கூட வரலையா? கால் வந்தாலும் எனக்கு லாக் ஆகும். ஃபோன் செத்து போச்சா? That is expertly dealt with. Buffon is there to clear. ஓ அவுட் போலையா? Mbappe charging forward, the ball at his feet, and he's managed to get free. ஒத்தா ஒன்று பண்ண போனா ஒன்று பண்ணுறாயா? சி மஜாவாக எடுத்துகிட்டு போனேன் ப்ரோ. ஃபேக் ஷாட் ஒன்லி ஃபேக் ஷாட் போட்டு மஜாவாக எடுத்துகிட்டு போனேன். நான் F2P ப்ரோ, கார்ட்ஸே போக வேணாம் ப்ரோ. அதுதான் இப்போ F2Pக்கு தான் எல்லாமே உங்களுக்கு. இப்போ F2Pக்கு தான் ப்ரோ கேமே மஜாவாக போயிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு தான் கார்டா கொடுத்துட்டு இருக்கானே. F2Pக்கு தான் அப்போ கேமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபேவரா இருக்கு. கார்டா கொடுத்துட்டு இருக்கானே ப்ரோ. இதுக்கு மேலே என்ன ப்ரோ? அபு கொடுத்துட்டான். எட்டோ வந்து எல்லாரோட ட்ரீம் கார்டு பேட்டு வினியூசஸ்க்கு எட்டோவையும் கொடுத்துட்டான். வேற யாரு கொடுக்கணும் இதுக்கு மேலே? அந்த பாக்ஸ் டு பாக்ஸு அந்த ஃப்ரான்ஸ் பிளே அவனோட ஸ்டாட்ஸுமே சூப்பராக இருக்குது. அவனையும் கொடுத்துட்டான் ஷோர்ட் டைமு, அதுவும் டபுள் ஸ்கில்லு. டிவிஷன் 1 ரேங்க் முடிச்சிங்கன்னா அவனுக்கும் ஒரு ஸ்கில்லு கொடுத்துருக்கான். இதுக்கு முன்னாடி ட்ரெஷர் லிங்க் கொடுத்தான். அதுக்கு முன்னாடி இது லெஜெண்ட்ஸ் அசம்பிளில் 2 பிளேயர் கொடுக்குறான். கொனாமி அவன் F2Pக்கும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கான். பட் ஆனால் பேட்டுவினுக்கு ரொம்ப ஈத்து அடிக்கிறான், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். வாங்க ப்ரோ. ஆகாஷ் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கேஒய்பி சாட்ஸ் வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். மண்டே வந்திருக்காங்க. டிஃபென்ஸ் பேக்கா? ஆமாம் ப்ரோ, ஃபுல் 3 பேருமே டிஃபென்ஸ். யோகி அப்படியே ஷார்ட்ஸ் லைவ்லயும் அந்த சாட்டை போட்டுறேன். ஷார்ட்ஸ் லைவ்லயும் அந்த சேனல் லிங்கை போட்டுறேன். Of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do.
என்னயா இது FTP சுவாரஸ்யா நான் சொன்னனா 70 ரூபா சுவாரஸ் என்னென்ன பண்றான் பாத்தீங்களா சிலம்புசம் 70 ரூபா சுவாரஸா இல்ல ஆக்ஸலரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் சுவாரஸா தெரியல அது 70 ரூபா சுவாரஸ் தானே அவன் ஆப் வச்சிருக்கிறது. Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Played into space. Oh, that's clever. Good read, needed to be. Azar with his sights permanently trained on that bottom corner. Azar. Neither of these two want to come off second. பயமா இருக்கு அந்த மாதிரி லூஸ் விட்டு அவன் லோ ஸ்கிரீமர் வர வச்சிருக்கான் அசார்ட் டப்புன்னு ஒன்னு ஈத்து விட்டுருவான். One goal which came early in the second period. 1-0 the score. பிளிட்ஸ் அசார்ட் அதுதான் பாத்தியா அந்த பிளிட்ஸ் அசார்டே உங்களை பயங்கரமா ஸ்டன்னிங் அடிச்சா அப்புறம் நான் எங்க போறது. இந்த சீசன் ரொம்ப மோசம் இருக்கு தல. ஆமாம் ப்ரோ ரொம்ப ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனே ஒரு கோல் அடிச்சுட்டாரு. ஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ணன் ஒரு கோல் அடிச்சிட்டாரு. ஒரு கோல்லாம் நம்பி இருக்கவே கூடாதியா. நான் மேட்டு ஸ்டோரு கேஷியஸ் எப்படி ப்ரோ வாங்குவீங்களா ப்ரோ அது பேசாமல் பருத்தி மூட்டை குடோன்ல இருந்துடலான்ற மாதிரி. டைம் புஃபானு 107 செக் பண்ணாது அந்த கேஷ்லெஸ் 36 வயசு கேஷ்லெஸ் வந்து பண்ண போறானா என் ஒரே கேள்விதான். And we have our very first corner. Oh, good. சொல்லல எனக்கு மட்டும் தான் ப்ரோ ஹார்ட் லக் வந்து நாலா பக்கமும் சூத் அடிக்கும் ப்ரோ. ஐயோ வர அசிங்கமா பேசி நாலா பக்கமும் அப்படியே ஷூட் அடிக்கும் ப்ரோ. எப்படி பார்த்தனா அந்த இடத்துல இருந்தது டாலஸ்ட் ஸ்டாப்பர் பேக்கு கம்பெனி இருக்காப்புல ஜாப்ஸ்டாம் இருக்காப்புல. இது வரைக்கும் நான் கார்னர்ல இந்த மாதிரி கோல் வாங்கினதில்லை. இத்தனைக்கும் இவன் வந்து ஸ்டார்ட் துராம் வந்து எவ்வளோ 182 தான் துராம். அவனோட 10 சென்டிமீட்டர் அதிகம் கம்பெனி அண்ட் ஜாப்ஸ்டாம். அவனை விட அவன் ஜம்ப் பண்ணா எனக்கு தெரிஞ்சு 210 சென்டிமீட்டர் போவான்னு வச்சுக்கோங்க. அதை மீறி வந்து துராம் வந்து ஹெட் பண்ணுறான். இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு மட்டும்தான் நடக்கும். அப்படியே நாலா பக்கமாக அடிப்பாங்க நம்மளுக்கு மட்டும். அப்படியே விபூதி தடவை அடிப்பாங்க. இதை கேட்டால் நம்மளை பைத்தியக்காரன்றாங்க. என்னத்த சொல்ல. ஓலிவர் கானுக்கு கேஷ்லெஸ் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டாட்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கு. என்னையா இல்லை லைவ் போடுற கொஞ்சம் வெளியே போகிறேன் ப்ரோ. ஒரு 8 வெளியே போகிறேன். அதனால் எப்பயே வந்துட்டேன். இப்போ வந்து அவன் கோல் அடிச்சது கூட பயமா இல்லை. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிருவானோன்ற பயமா இருக்கு. நான் நினைச்சது நடந்துச்சா? நான் நினைச்சது எல்லாமே நடக்கும் ப்ரோ. நான் கணிப்பேன் அப்படியே முன்னாடியே கணிப்பேன் என்ன நடக்க போகுதுன்னு. அந்த மாதிரி ஒரு கோல் போனாலே அந்த மேட்ச் வந்து விளங்காதுன்னு அர்த்தம். எப்படி வந்து அவன் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு கோல் அடிக்கிறானோ அந்த மேட்ச் வந்து விளங்காது அப்படின்னு அர்த்தம். இவ்வளோ நேரமாக நான் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்த மேட்ச்சை ஒரு கோல் அடிச்சிருவானா அவனுக்கு எல்லாமே ஃபேவர் ஆகிடுமா. நல்லா இருக்குல்ல? வேற எங்கேயும் நடக்காது. பிசி சேனல்ல மட்டும் தான் நடக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஃபவுல் கிடையாது, பெனால்ட்டி கிடையாது. நான் பண்ணாங்க ஃபவுல் பெனால்ட்டி மயிறு மட்டை எல்லாமே தருவாங்க. Ganda for Apo bro is calculating match in live that in school. In a school. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. நான் எவ்வளோ மேட்ச் விளையாடி இருப்பேன். பயிற்சி இந்த துராம் மஜா ப்ரோ. துராம் வேற மாதிரி கார்டு ப்ரோ. அது அந்த கார்டு அப்போதான் ப்ரோ நான் எட்மில்சன் எடுத்தேன். இப்போ வந்து நெய்மாரை பிடிப்பனா நான் வந்து லாஸ்ட் மேனை பிடிப்பனா.
உன் சேனல்லையே பார்கோல ஆடு வருது. A really good watch, both sides toiling to try and outsmart each ஓ other. பார்சிலோனா ஆடு வருதா? சாரி சரியா படிக்கல. ரியலி சாரி. அவ்வளோதான் நான் சொல்லல. அனதர் கம்பேக் பை ப்ரோ. ப்ரோ இதில் கம்பேக் பண்ணினா என்ன ப்ரோ பண்ண போகிறேன்? மைனஸ் தான் ப்ரோ ஆகுது. ஆப்போஸ் 1700 பாயிண்ட் ப்ரோ. அது எனக்கு வெறிப்பாது ப்ரோ இந்த மாதிரி. ப்ரோ இத்தனைக்கும் அவன் என்ன துராமியா வச்சிருக்கான்? இந்த துராம் தான்டா. நான் கூட பயன்ட்டான் அந்த துராம் இப்படி பண்ணுறான். பயங்கரம் ப்ரோ அந்த துராமு. வெறுப்பாது. இந்த மேட்ச் இதில் ஜெயிச்சு நான் என்னென்ன பண்ண போகிறேன்ற மாதிரி இருக்கு. ரா ப்ரோ இது மைனஸ் ஆகும் ப்ரோ. இது வெறுப்பு ப்ரோ. ஆப்போ என்னை விட பாயிண்ட் கம்மி ப்ரோ. ரா 4 எனக்கு வெறுப்பாது. தொடர்ந்து 2 ட்ராவ் ஆயிடுச்சா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஜெயிக்கிற மேட்ச் அப்படியே ட்ராவ் ஆகும். இதுதான் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு எல்லா வாட்டியும். நம்ம கையில் இருந்த மேட்ச் எப்படி ஸ்கிரிப்டை போட்டு தோக்கடிச்சான் பார்த்தியா? அவ்வளோ அதுதான் கொனாமி. எனக்கு மட்டும்தான் ஆனால் இந்த மாதிரி நடக்குது என்னன்னு தெரில. ஃபர்ஸ்ட்னா வசிம் ப்ரோ ஐடியில் ஆடுவேன். அவருக்கு தான் விதவிதமாக ரகரகமான்ற மாதிரிலாம் சாட்டு விழும். இப்போ எனக்கு விழுந்துருக்கு. என்னோட F2P பிளேயருக்கு ஸ்பீடு ஆக்ஸலரேஷன் 95+ இருந்தது. 85 ஸ்பீடு இருக்குது. சிபி சேஸ் பண்ணி பிடிச்சி விடுறாங்க. அதுதான் என்னன்னே புரியலையா. ஒரு மாதிரி இருக்கு கேமு. ஒரு லாஜிக்கே இல்லாமல் இருக்குது ப்ரோ. அதுதான் என்னமே புரியல எனக்கு. வா 114 பேட்ச் வச்சுருக்கான் ப்ரோ. ஆப்போ 114 பேட்ச் பிளேயரு இப்போ ஆடுறது. இப்போ அந்த மேட்சை முடிச்சு விட்டு போயிடுவான் பார். ஐயா பூமியாங்க சம ஃபார்மில் இருக்கானையா. ஆப்போவும் அபு போட்டு தான் பாடுறான். அபு புஸ்காஸு ஓகே கம்பெனி பட் F2P ப்ரோ. விடு ப்ரோ. நேற்றுலாம் லாஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தா இன்னைக்கு பரவாயில்ல ப்ரோ. நீ யாரும் ப்ரோ காமெடி பண்ணி கேம் இப்போ ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ப்ரோ. கேமே ஒரு மாதிரி போயிட்டுருக்கு ப்ரோ. கேமே ஒரு மாதிரி இருக்கு. எனக்கு சரிப்பட்டு வரல. அப்போ கன்ஃபார்ம் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் டிஃபென்ஸ் பார்க்கலாம். நேற்றுலாம் நீ மதியானத்துலேருந்தே எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸாக தான் போயிட்டுருக்கு. எப்படி தோக்கணும் இப்போ அந்த மேட்ச் பார்த்தியா? QC + ப்ரெஷர் சிஸ்டம் டிஃபென்ஸ் = MG. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. லாஸ்ட் மேட்ச் கார்னர்ல அவன் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணனே தெரியல எனக்கு. பயங்கரமான ஸ்கிரிப்ட். அவ்வளோதான். ஜோலா கார்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணல. பட் ஆப்போனன்ட் 5 கோல்ஸ் அடிச்சான் ஜோலா கார்டை வச்சு. ஜோலாவை விட இன்னைக்கு டால்பியரை வச்சு ஒருத்தனை சுற்றி விட்டுனே இருந்தாயா. எங்கேருந்தோ சுற்றுறான். எல்லாமே கனெக்ட் ஆகுது. ப்ரெஷர் சிஸ்டம் தான் ஆப்போ. நைஸ் ப்ரெடிக்ஷன். Out of them all, he was probably the best, at least technically, I'd say. And the crowd love him. They're chanting his name. He is their hero. There's little doubt about that. Pressure system Pro Max bro. எனக்கு டிலே ஆகுதா இல்லை என்னன்னு தெரியல. எனக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்லோவாக இருக்குது கேமு. சுவிட்சு கிச்சுனா ஏதோ ஆகுது. அப்பா ஐயோ இவன் பீக்கு ப்ரெஷர் சிஸ்டம் போலையே. அவன் ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான். எனக்கு வந்து டிலே ஆகுதா கேமு? ஒன்றுமே புரியல எனக்கு. இப்படி பால விடுறானுங்க. தெரியாம ஹைடு போட்டேன்பா. யாரையா போட்ட ஹைடு? ஆனா இந்த மாதிரி ஆளுங்கிட்ட வந்து டச் ஃபாஸ்டா ஆனா முடிச்சிடலாம் அவனுங்க. என்னையா பிசி நேத்து 11 என்னது ப்ரோ? நேத்து 11
that was sharp, deliciously sharp. It would have taken something நல்லா ஆப்போ ப்ரோ and the shots. சூப்பரான ஆப்போ The keeper but hit the post. இந்த ஒரு கோலை ஈஸியா திருப்பிடுவாங்க Vieira tries to think it through. இந்த மெசேஜ் ஷோ ஹைடு காட்டுச்சு ஷோ பதில் ஹைடு கொடுத்துட்டேன் ஓ Aims beyond the defence. That is a great pick out. He's found a way through. ஏய் ஷிட் ப்ரோ மஜாவா வடிச்சு எடுத்துட்டு போய் விட்டனே ப்ரோ 1-2 பையன் இவன் 1-2 சூப்பரா ஆறான் பேட்ச் அப்டேட் என்ன நிலவரம்யா சும்மா ஏதோ டைம் பாஸ்க்கு வந்து போச்சு அவ்வளவுதான் Costa Curta, Aubameyang, Stojkovic. நாயா இது That's a good finish. லாஸ்ட் பி டச் லாஸ்ட்ல பி டச் இப்போ அவன் டச் பண்ணது எப்படி கீப்பர் கோல் விட்டானே எனக்கு தெரியல ப்ரோ அவன் ஏதோ பொறுமையா பால் விட்டின் போகுது ரைட் மார்க்கா நாயா பிளேயர்ஸ்னா இல்ல பிரஷர்ல வரானுங்களா அப்படி Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like. Oh, Aubameyang! Offside இல்லையா? That is so. Offside இல்லையா bro அது அபு அடிச்சது. ஒண்ணுமே புரியல இதனா எப்படி கோல்னு. ஏதோ நடக்குது பிரஸ் பண்றான் கோல் அடிங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஏதோ நடக்குது இந்த மேட்ச். Well, this is what we've been waiting for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in எப்படி கேஷ் வர்த்தா now all they need is தெரியல bro to try and maintain it. பேட்ச் அப்டேட் லாஸ்ட்ல பி டச் இந்த மாதிரி தான் bro எனக்கு ஆயிட்டு இருக்கு கார்ல இருந்து தெரியுதா கஷ்டம் எப்படி இருக்குனே எப்படி கோல் அடிக்கறானே தெரிய மாட்டேங்குது ஏதோ பண்ணா நீங்களே பார்த்து தான் இருக்கீங்க ஏதோ பண்ணா கோல் அடிச்சான் போயிட்டே இருக்கான் அவ்வளவுதான் இதுதான் எனக்கு கால்ல இருந்து நடந்துட்டு இருக்கு எப்படி அது கோல் அடிச்சான்னு கூட இந்த வரைக்கும் யோசிக்க கூட டைம் இல்ல என்கிட்ட You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. வந்தா ரெண்டு கோல் போட்டா ரிப்பீட் அதுதான் சொல்றேன் அவன் எப்படி கோல் அடிச்சான் கூட தெரியலன்ற அந்த இடத்துல அவனுக்கு ஸ்பேஸே நான் தரல பட் இருந்தாலும் அது எப்படி கோல் எனக்கு அதுதான் பண்ண என்ன மிஸ்டேக் பண்ண நீ யாரா சொல்லுங்க நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன் அவன் வந்து 1-2 பாஸ் தான் ஆறான்னு தெளிவா தெரியுது மேனுவல் ஸ்விட்ச் பண்ணாம லாஸ்ட் மேல தான் பிடிக்கணும் நான் லாஸ்ட் மேல தான் பிடிச்சேன் ஆனாலும் அது எப்படி கோல் போகுது இது யாருக்கா பதில் தெரியுமா பதில் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க பதில் அது என்னையா கோல் அதுதான் எனக்கே திங்க் பண்ண வைக்கிறான் ப்ரோ என்ன அப்படியே இதனால என்ன ஆகுதுன்னா மைண்ட் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகுது அத்தா எப்படா அதனால் கோலுன்ற மாதிரி நம்ம அடிச்சா போக மாட்டேங்குதே அதுதானே ஒரே கேள்வி நம்மளுக்கு நம்ம அடிச்சா போக மாட்டேங்குது அவன் அடிச்சா மட்டும் எப்படி போகுது அவன் என்ன கிளாஸ் பிளேயராகவே இருந்துட்டு போட்டான் ப்ரோ பட் அபு அடிச்ச கோல்லாம் எப்படி ப்ரோன்ற மாதிரி இருக்கு நீ எவ்வளோ ரேங்கா வேணா இருறா ஆனா அபு அடிச்ச கோல்லாம் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன்டா பாரு அப்பா அவங்க தான் லாஸ்ட் ப்ரோ இந்த மேட்ச் செப்பரேட் வீடியோ போடு Stood up well to him there. Thuram gets over and intercepts. Pressing high and with purpose. Still they trail and time is ticking away. Mbappe being given no time to dwell on the ball here. Well, they seem intent on marking. Peak pressure system, bro. They're certainly trying to wind. Peak pressure system Tayoli. Costa Curta. Aguero is firing after that one.
And this is Inzaghi. எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் டைட் மார்க்கா என்னன்னு தெரியல, இல்ல அவன் போடுற பிரஷர்ல அப்படி மாட்றானா என்னன்னு தெரியல. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. Passes short and sharp. It's come to nothing. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. அட்டாக்கிங் உள்ள வந்தா உடனே கொனாமி பார்த்து அது ஏன் எனக்கு நடக்க மாட்டேங்குது. அவன் அடித்த 2 கோலும் அப்செட் பண்ணிக்க முடியல. அதுதான் என்ன ஜே ஏதாச்சும் பேக்கு வந்தா வந்திருக்கியா எடுப்பியா இல்லை ப்ரோ ஏதோ நடக்குது ஜி, பயங்கரமாக ஸ்கிரிப்ட் அவ்வளோதான். இவனை தெரிஞ்சு ஆப்போ வந்து 122 பேட்ஜ், அதான் அந்த ரேங்க் பிளேயர் நினைக்கிறான். Pirlo really struggling to influence the game. He needs a minder and one of his teammates should be picking up on that and quickly. இவன் மேனுவல் ஸ்விட்சிங்கும் பண்றான், பிரஷரும் போட்டு பால் எடுக்கிறான் ப்ரோ. அவன் looking wide and it's made its way to him. Great chance. Oh, good finish. ஒரு லாஸ் அப்புறம் Exactly what you want to see from your players. Courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. எனக்கு பால் ரிசீவ் பண்ணிட்டு டைம் கூட இல்ல ப்ரோ. எனக்கு wasn't picked up sooner and he picked them off instead. There's the shots. Melbourne City clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Looking for a runner. Oh, super. Inzaghi! Yo, வேற ஆப்ஷனே இல்ல ப்ரோ. அப்ப எனக்கு chance missed. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Looking for the run. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. This is the time you need that pace. எனக்கு புரியல, டைட் மார்க் பண்ணிருக்கானா இல்ல பிரஷர் சிஸ்டம்ல அப்படியே நிக்கறானுங்களா ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையா, எப்படியா அந்த பால் கனெக்ட் ஆகுது, எப்படியா பாஸ், எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலடா. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல, எப்படிடா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலடா. எப்படிடா அந்த கோல், ஐ டோன்ட் நோ ஹவ், எப்படிடா அந்த பால் கனெக்ட் ஆச்சு. எனக்கு சத்தியமா புரியலடா. எனக்கு எப்படியா இந்த பால் கனெக்ட் ஆச்சு. ஸ்டாப்பர் பேக் பால் யாரு ப்ரோ பால் போட, கம்பெனி தானே ப்ரோ அது அசிஸ்ட். எனக்கு சத்தியமா ஒண்ணுமே புரியல. That's at the end. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இது மாதிரி அப்படியே BC before call how to normal. What you've seen, Jim? Well, in all honesty, Peter, this would have been seen as a very winnable game, but it turned into a typical case of how not to maximize your home advantage. And I think when you look back on it, Peter, 551 rank bro. Final rank badge bro. அவன் 62% pressure யா. நார்மல் ஷாட், ஸ்டன்னிங் ஷாட் தான் அதிகமா வச்சிருக்கான். That's it from us tonight. A very good evening to one and all. இந்த டீம் வச்சு அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ F2B ஸ்குவாடியா. லாஸ்ட் கோல் கம்பெனி தானே அசிஸ்ட். கால் இல்ல காம். ஓ சாரி நீ அது மேல ஆனா கால் தான் இருக்கு, அதான் கால் பாரு. -20 ப்ரோ. 100% கொடுத்த ஒரு மேட்ச் தகுறோம். அதான் ப்ரோ காண்டாது. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம 100% கொடுத்தே ஒரு மேட்ச் தகுறோம்.
சும்மா சொல்றாங்க QC வீக் அகைன்ஸ்ட் LBCன்னு. ஆனா ஞாபகமே QC தான் ஓவர் பவர்டு. QC ஓவர் பவர்டியா? இவன் வந்து அவன் அந்த பாலை வந்து நீ எவனா எதிர்பார்ப்பானா? அங்க விடு ப்ரோ. கஜம் வாழ்க்கையில அடி யாரு மோட்டிவேஷனா குத்துன்றது. This season many top players connecting. அது எனக்கு எல்லாமே டாப் பிளேயர்ஸ் தான் கனெக்ட் ஆறானுங்க. அதுதான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. கனெக்ட் ஆன எல்லாருமே டாப் பிளேயர்ஸ் தான். டாப் ரேங்க் பிளேயர் மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆறானே. நான் நேத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஃபுல்லா டாப் ரேங்க் பிளேயர் தான். ஒருத்தவன் கூட இந்த 2 லட்சம் 4 லட்சம் 5 லட்சம்னு ஒருத்தவனை பார்க்கல நானு. எனக்கு கனெக்ட் ஆனது எல்லா மேட்சுமே டாப் ரேங்க் பிளேயர் தான். இந்த மேட்ச் ஒரு மேட்ச் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா வேர்ல்டு வார் 3 மாதிரி இருக்கு. ஒரு மேட்சுமே கஷ்டப்பட்டு ஜெயிக்கிறதா இருக்குது. வர்றவன் எல்லாம் டாப் ரேங்க் தான். ப்ரோ அப்படின்னா நானும் கனெக்ட் ஆயிருப்பேன் போல. யாரு என் கூடவா? நீ என்ன ரேங்க் ப்ரோ? நீங்களும் அதிகமான ரேங்கா? அபோ இறக்கி விட்டதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ நல்லா பண்ணிட்டான் ப்ரோ. அட்டான் அவுட் போயிடாரான்பா. டிவிஷன் 3 எனக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா டிவிஷன் அண்டர் 1 lakh பிளேயர் தான் வந்தாங்க. காமெடிக்கு சொன்னேன். அபு எப்படி இருக்கான்யா? யூஸே பண்ணலையா இந்த மேட்ச் வின் நெக்ஸ்ட் லாஸ் ரிப்பீட் கொனாமி ஆல்பியாரோ. டிராவான மேட்சே எப்படி டிராவானு தெரியாம உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நானு. In a system like this, Peter, the winger fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options, and the shots! And it's Hullet. Ball has bounced loose now, and this is Hullet. ரொனால்டோ வச்சே ஸ்டன்னிங் எடுக்கலாம் தான் பார்த்தேன். நான் பின்னாடி தொட ஓடி வந்துருந்தான். ஒரு பயத்தில் அப்படியே விட்டேன். ரொனால்டோ வச்சு அடிச்சிருக்கலாமான்னு யோசிக்க வைக்கிறான். And he can clear it away. Pirlo. Chance here to counter. Cristiano Ronaldo. He's picked his way through. Nicely spread. Pings it across. Oh, good effort. Talra. Just off target. That's a really decent chance. So it is still 0-0. Now it's Ibrahimovic. Iniesta. Del Piero is always playing with one eye on the spectacular. And here's Ibrahimovic. Bullet. Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable match. Tries one from range. Tap trick. What a hit. Popular tap trick. Enna tap. Tapla trick and acceleration burst. எப்படி bro உள்ள போல. And a trademark move ends with the inevitable tap trick ஹாரு இப்படியே counter attacking at its finest. Real cut and thrust. So the first மயிரில விட்டானா? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number 1 contender. அடங்கோக்கா. அடப்பாவி. There's a sharp little ball here. ஸ்லாட்டான் எப்படியா திடீர்னு வந்தாங்க? ஏதோ பூச்சாண்டி மாதிரி. 15 minutes till half time.
Hakimi makes a move down the right. குலிட்டி இதுதான் ப்ரோ. அப்பா டிஃபென்ஸும் பண்ணுவான் போல, அட்டாக்கும் பண்ண தெரியும், எல்லாமே பண்ணுவான் ப்ரோ என் மச்சான். Sharp movement came up against a defender though who was ever so determined. And here's Mbappe. Mbappe! Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to நான் deal with சொன்னல டாப் ட்ரிக் அருமை உனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் புரியும். லீடிங்க கூடாதீங்க அப்பா. நான் இப்போ வந்து ஒரு கோல் அடிச்சு நான் கணக்குலேயே ஆட மாட்டேன். நான் 0 கோல் கடிச்சு கணக்கில் தான் ஆட போகிறேன். நான் எப்போ நான் 3-0 அடிக்கிறேனோ அப்போ தான் நான் வந்து மேட்ச் ஜெயிக்க போகிறேன்ப்பா அப்படின்னு நான் வந்து கன்ஃபார்மே பண்ண போகிறேன். நான் அது வரைக்குமே நான் வந்து 0ல் தான் இருக்கேன். 3-0 எப்போ வருதோ அப்போ தான் நான் லீடில் இருக்கேன்ப்பான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஆட போகிறேன் நான் இதுமேட்டு. அதுதான் என்னோட கோலாக இருக்க போகுது இதுமேட்டு. 3-0 இனிமேட்டு எல்லா மேட்சோட இதுவுமே. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Pull it. Pirlo. 2 added minutes have been indicated. And here's Ibrahimovic. And Del Piero! ஒரு மேட்ச் உன்ன சந்தோஷமா வச்சிருக்கான், 2 மேட்ச் உன்ன 2 அடிக்கிறான். ஒன்றுமே புரியல எனக்கு. இப்போ அந்த டாப் ட்ரிக் போட்டு நார்மல் ஷாட் தான் அடித்தேன். பட் நான் வந்து அதை 50-50 நினச்சி தான் அடித்தேன் சத்தியமாக. நான் வந்து அது கோல் 100% நினச்சி அடிக்கல. நான் வந்து அதை டாப் ட்ரிக் போட்டு நான் எடுக்கும்போது ஸ்டன்னிங் தான் நான் எடுத்துருக்கணும். பட் ஆனால் நார்மல் ஷாட் எடுக்கும்போது நான் வந்து 50-50 தான் அடித்தேன். பட் ஆனால் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. பட் நம்ம வந்து எப்பயாவது வந்து அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம நார்மல் ஷாட் எடுக்கும்போது 100% கன்ஃபார்மாக கனெக்ட்னு நினச்சி பார்க்கும்போது அதை கீப்பர் சேவ் எடுப்பான். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒன்று ஆகும் பாரு, செம்ம டென்ஷன் ஆகும். நாடாடேன்ற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதே நம்ம கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதுதான் காண்டாது. ஐபிசி பில்டப்பில் மேல்டினி எப்படி இருப்பான், வரானன் ஸ்டாம் மாதிரியே. கொனாமி நினைக்கிற நல்லா தான். சபரினா வணக்கம்ண்ணா, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். நான் ஒரு 2 நாளாக ஸ்ட்ரீமில் காணோம். நான் கதை இங்கே போனேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஆப்போவுமே 1 லட்சம் ரேங்க்குள்ளே இருப்பான் ப்ரோ. அவ்வளோதான், ஸ்கிரிப்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிக்குது நண்பர்களே. அபு இன் ஃபுல் ஃபார்ம் இல்லைண்ணா. அபு எனக்கு செட் ஆகலையான்னு தெரியல. மேபி எம்பாப்பே சைடில் போட்டால் நல்லா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பட் எம்பாப்பே அந்த சைடில் தான் பயங்கரமான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டுருக்கான். அதனால் மாற்ற தோண மாட்டேங்குது. Iniesta going face to face with his great rival. Now then, clash of the egos. Oh, now here's an interesting matchup. Rafinha and Rooney. Rafinha and it's Rooney. Now it's Ibrahimovic. Time and again they are repelled. Looking to pass their way up the pitch. Inzaghi is flagged offside. வாங்க ப்ரோ, போச் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவர். நண்பர்களே, புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாருங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைக்கை மட்டும் போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 lakhs and let's go for 3K subscribers. Come on, come on, come on. Couple of goals between the sides and it's still early in the second half. Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Great vision. He's shifting through the gears here. Oh, good looking ball. Now it's Rooney. He's in a great position here. Vieira. அஞ்சாம்பி பயங்கரமா இருக்கான்பா ட்ரிப்ளிங். And here's Mbappe. And he skips past his man. There's a நாயா இது ஃபேக் ஷாட் தானே கொடுத்தேன் எப்படியா? the referee but he's waved play on.
There's a beautiful simplicity of it. He's having a hit. Superb by சொல்லியா மால்டினி எப்படி இருப்பான் பில்டப்ல உன் கெஸ் இருக்க மால்டினி கார்டு பில்டப்ல வந்திருக்கானே எனக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் கார்டா பெஸ்ட் டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் இன் கேம் ஃப்ரீ குண்டே ப்ரோ ஒரு 2000 காயின்ஸ் இருந்தா மண்டே பேக் போலாமா 2900 பண்ணலாம் நீ F2P-ஆ பேட்டுவினா F2P-ஆ இருந்தா கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு பட் பேட்டுவினா இருந்தா கொஞ்சம் கஷ்டம் பெட்டர் தென் துராம்யா சத்தியமா Yaya Toure. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And here's Ibrahimovic. இந்த மேட்ச் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஆப்போ ஆவரேஜான ஒரு பிளேயர் தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த ஆப்போ வச்சு வின் கொடுத்துறானா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் உங்கள்கிட்ட போட்டு பம்ப் எடுக்கிற மாதிரி அவனை அனுப்புவாங்க இந்த மேட்ச் வந்து ஆறுதலுக்கு அப்படியே வின் பண்ணுற மாதிரி வின் பண்ண வைப்பான் அதனால் கொடுத்துருக்கான் இந்த மேட்ச் நான் அடித்தது எல்லாமே கனெக்ட் ஆச்சு யாராவது நோட் பண்ணிங்களா இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கோல் கொடுத்துறானா அவ்வளோதான் இப்போ அவன் எடுத்ததே சும்மா ஆங்கிலே நம்ம எடுத்தான் ஜ்லாட்டான் not based on stats, based on performance. Maldini got picture kadappa irukku. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So could they be onto something here? Roberto Carlos. தெரியுதா நான் ஏன் அந்த 3 கோல் அடிக்கணும்னு சொன்னானே இப்போ வந்து அவன் வந்து சம்பந்தமே இல்லாம அந்த கோல் கனெக்ட் ஆச்சு ஸ்லாட்டானுக்கு அதான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சும்மா எடுத்தான் அடிச்சான் கோல் கனெக்ட் ஆகுது பாரு இதுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த சிங்கிள் கோலை நம்பி இருக்கவே கூடாது இனிமேட்டு எந்த மேட்சுமே நான் அது வந்து உறுதிமொழியாக எடுக்க போகிறேன் நான் இனிமேட்டு ப்ளீஸ் டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் சிங்கிள் கோல் ட்ரை டு ஹிட் 3 கோல்ஸ்ன்ற மாதிரி டாப்போ கோல் வந்து நெக்ஸ்ட் மேட்ச் கெயின் ட்ரைலர் அதுதான் சொல்கிறேன் இந்த பாரு அவன் வந்து அந்த கோலை எப்படி அடித்தானே தெரில சத்தியமா எனக்கு ஒரு சும்மா ஏதோ பண்ணா அடிச்சா கோல் போகுது எப்படி என்னடா பண்ணுன்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு அதான் சுத்தமா புரிய மாட்டேங்குது நான் வந்து அந்த இடத்துல எந்த மிஸ்டேக்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என்ன ஸ்பேஸ் கொடுத்தா அதுவும் அந்த பக்கம் நல்லா இழுத்து போயிட்டேன் அவனை அப்புறம் எப்படா கனெக்ட் ஆச்சுன்ற மாதிரி இருக்கு சொல்லல ஆள் வந்து டிவிஷன் 1 அடிக்காத பிளேயர் நான் கெஸ் பண்ணேன் கரெக்டா கெஸ் பண்ணனா வந்து ஆடும் போதே தெரிஞ்சுது இவன் ஒரு 1ஆம் நம்பர் மங்கிட்டேன் ஆனால் இவனுங்க தான் எப்படி எப்படியோ கனெக்ட் ஆகுது கோல் இதுவே நான் ஒரு கோலை நம்பி இருந்திருந்தேன்னா அந்த மேட்ச் எனக்கு ட்ரா எனக்கு அவ்வளோதான் ப்ரோ பேக் டு ஃபார்ம் அட போ ப்ரோ இந்த மாதிரி சொல்லி தான் முடிச்சு விட்டுறீங்க 2 மேட்ச் தான் ஆட முடியும் ப்ரோ நான் F2P தான் பட் இப்போ தான் ரீசெண்டாக 500 காயின்ஸுக்கு ரொனால்டோ கொடுத்தான் அப்போனா சுத்தாதீங்க ப்ரோ சுத்தாதீங்க காயின் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க ஆனால் 500 காயினுக்குனா ரொனால்டோ கொடுத்துறான்னா அதுக்கப்புறமா திருப்பினா வாரி வழங்குற அளவு நம்ம கொனாமி நல்லவன் கிடையாது வச்சுக்கோங்க காயின் சேர்த்து வைங்க ஒரு இதோட ஒரு வச்சுக்கோங்க 3000 4000 காயின்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு 3900 பண்ணுற அளவு காயின்ஸ் வச்சுருந்தா போங்க அப்போ வேணால் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப அடி வாங்கியிருக்கு சந்துரு என்ன பண்ண ஓ தப்பாகுதுண்ணா விஷ் யூ யுவர் லாஸ் ப்ரோ யோ ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ற டு யுவர் லாஸ் ப்ரோ பேர் வேற மாத்திரன்னு நினைச்சேன் மறந்துட்டேன் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ கரெக்டாக கிராஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் 250 பேக்கு அப்போதான் நான் ஸ்பின் பண்ணுவேன் தாயா புரியல உஸ்மன் இந்த மேட்ச் வந்து ஆப்போ வந்து பக்கா FTP-ஆ இருப்பான் நான் வந்து கேரண்டியடாக சொல்கிறேன் அவன் ஐடி பார்க்காமலே சொல்கிறான் அவன் வந்து பக்கா FTP நான் நடக்குதா இல்லையா மட்டும் பாரு இப்போ அவன் பேட்டிவ்னா இருக்க வாய்ப்பே இல்லை பக்கா FTP தான் அவன் ஏன்னா நான் சொன்னதுக்கு அப்படியே FTP தான் ஆள் வந்து ஆனால் பேட்டிவன் மாதிரியும் இருக்குது கரெக்டாக சொல்ல முடியலையே ஆனால் வந்து கரெக்டாக எம்பாபே பேக்கில் இவனை மட்டும்தான் எடுத்திருக்கான் அங்கரா மெஸ்ஸிக்கு எடுத்திருக்கான் இதே F2P மாதிரி தான் இருக்கு உங்களுடைய கருத்து இது F2P-ஆ பேட்டுவின்னா இட்ஸ் லுக் லைக் F2P ஆனால் கீப்பர் வந்து F2P கீப்பரு எல்லாமே ஸ்டாப்பர் பேக் எல்லாமே F2P மெஸ்ஸி அண்ட் ரூனி
அதான் மெஸ்ஸி ரூனி ரொம்ப கம்மி கானில் கிடச்சிருக்காங்க போல அவனுக்கு. மேபி இருக்கலாம், அப்படி இருக்கலாம். அந்த டோனி ஆடம்ஸ் அதுதான் எனக்கு புரியல. டோனி ஆடம்ஸ் ஸ்பீடே எனக்கு தெரிஞ்சு 80ஓ 82ஓ தான்யா. ஆனால் அவனா வந்து எம்பாப்பே பிடிக்கிறாயா, அதை தான் என்னால் நம்பவே என்னடா நடக்குதுங்கிற மாதிரி இருக்கு. எம்பாப்பே வந்து எப்படின்னா லைக் ஒரு மாதிரி கிளிச் மாதிரி அவன் ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் 100 ஆக்ஸலரேஷன்யா, ஸ்பீடு 97 வச்சிருக்காங்க. அப்படி எப்படி அந்த ஆண்டனி பிடிக்கிறான்ற மாதிரி இருக்கு. ஆடம்ஸ் 15% பேட்டுவேன், 85% பேட்டுவேன். பிளேயர்ஸ் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பாங்க மட்டும் பாரு இப்போ. Well, there is David Villa, a player whose thirst for goals is unquenchable. One of Spain's finest ever strikers, Jim. Yes, I think his record speaks for itself, Peter. He's far from just a poacher. I like the way he's constantly on the move, creating space for others, and he's got the creativity to play in deeper roles if needed. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. ஐயோ ஷிட், மெஸ்ஸி இருக்காதே மறந்துட்டேன் ப்ரோ அந்த இடத்துல. Cafu. And it's Cruyff. And Cruyff! Johan Cruyff! Unequaled! பிசிக்கு கேன வர பயம் எனக்கு உண்டு. இப்படி ப்ரோ நான் ஃபினிஷ் பண்ணான். And it's Eintracht Frankfurt who take the lead. And he stuck it away as if laser guided. Single mistake, total collapse. And he's done that so often. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Cristiano Ronaldo! Phenomenal finishing. Phenomenal finishing. He's had a decent Phenomenal finishing. Well, at least his Phenomenal thinking was very finishing. good, Peter. Probably thought he hit the target, judging by his reaction. Well, it's Batistuta. David Villa. Batistuta. That's just playing it safe and simple. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And it's Cristiano Ronaldo. Hey, fake shot bro. Bro, enna bro edume connect ஆக மாட்டேங்குது. Fake shot bro. Played. That has snuffed out the danger. Mbappe. அடங்கோத்தா போங்கடா. And he's straight நார்மல் offside. மிஸ்ஸிங். இந்த ஃபினிஷிங் போன மேட்ச் பண்ணிருப்பான். அதுதான் சொல்றேன், போன மேட்ச் எல்லாமே கனெக்ட் ஆச்சு எனக்கு. கொனாமி வேலையை பார்த்துட்டான். Mbappe, very much a man of this moment. Mbappe, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. ஐயோ ப்ரோ, மெஸ்ஸி நான் வந்து காலை விட்டு பால் எடுத்துட்டு போறான் ப்ரோ. அதை நினைச்சாதான் ப்ரோ தாங்க முடியல என்னால. Resort to risk taking at this stage. There's plenty of time left yet. Cruyff does have his name on the score sheet, of course. Cafu. And it's Messi. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And the shot! தம்ப்நெயில் மாசா எடிட் பண்றீங்க பாய். இது எம்கே ப்ரோ, நம்ம கேமிங் எம்கே. இப்படிலாம் பண்ணா எப்படி ஆகுறது? நம்ம கேமிங் எம்கே நண்பா, கேமிங் எம்கே. என்ன நீ வந்து கமான் வேலு. இது வந்து என்ன தம்ப்நெயில் பத்தி உனக்கு என்ன தேங்க்ஸ் சொல்லனாலும் நம்ம எம்கே தான். கேமிங் எம்கே. ஆல் தம்ப்நெயில்ஸ். ஏதாவது தம்ப்நெயில் டிசைனிங் வேலை இருந்தாலும் சொல்லுங்க. பையன் வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணுவான் போல. அப்சல்யூட் சினிமா ப்ரோ. கிலியன் எம்பாப்பே எவரிபாடி. மாப்பிளை ஸ்டிக்கரை தட்டிங்க. ஐயோ மாப்பிளை ஸ்டிக்கரை தட்டிங்க எல்லாரும். மாப்பிளை இறக்கியா போட்டு விடியா மாப்பிளைய. நீ யாருக்கிட்டடா மாப்பிளடா மாப்பிள. ஓடு வேற மாதிரி. இராநகர் கோட் ஸ்டிக்கரு பயலுக. Now how will things develop from here?
Look, Ara he's the one madri. everyone expects to put the ball in the Chittuku net. Sami da. That's what he's paid to do. இருமாமே 2 goals lead ஆடலாம். Yes bro. இன்னும் ஒரு 2 goal lead எடுக்கணும் bro. There will be 3 minutes at a time. No joy this time. And it's been hooked away. Mbappe. Oh, that is a nice touch. He's got away. A lot and a chance. கீப்பர் எப்படி bro ஃப்ரண்ட்ல வந்தான்? Thrilling end to the first 45. கீப்பர் எப்படி bro ஃப்ரண்ட்ல வந்தான்? Oh, we have quite a thrilling narrative here. How keeper came front? They are now the ones in the driving seat. And all of a sudden things are looking pretty rosy. The midway point of the game. MK na Drix G தானே? ஆமா 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 ஆமாயா. Fantastic watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. சப்ரினா ஒரு 2 நாள் முன்னாடி இவர் வந்தார், சிஜே ப்ரோ வந்தாப்புல நம்ம லைவுக்கு. தெரிஞ்ச அந்த ஒரு லைவ் ஃபுல்லாகவே தலைவன் ஆக்டிவாக இருந்தாப்புல. பிசி லாஸ்ட் ஆல் காம்னஸ் இன் 1 day by his life. கேப்டன் அமெரிக்கா பிகம் ஹல்க். யோ வெறுப்பாய எப்படியா நான் ஓப்பன் அப்படியே விடுறாயா? யோ அவன் கீப்பர் எப்படி ஏறினானே தெரில எனக்கு. கீப்பர் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வெளில வந்தான்னு தெரில. So the action resumes. Looking to pass their way up the pitch. Pirlo, the arch schemer, always looking to get the team going. இத்தனையும் பேஸ் கார்டு சூமர் வச்சிருக்கேன் அவன். ஹைலைட்டட் கார்டு சூமர் யாரு? ஆமாயா அவன் அது எனக்கு தெரிஞ்ச அதுவும் ஒரு அட்வான்டேஜ்யா. அவன் சோமர் வந்து ஸ்டாண்டர்டு சோமர். அதனால அந்த ஷாட் எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. That was brave defending and they got away with it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Now this could be a chance. Tries a shot. It's hit the upright. Hat-trick by Maapla. Maapla hat-trick. Srinivasan, hi bro. Vanakkam, welcome to the stream தலைவா. வணக்கம். நானே அந்த லைவ் பாரியா பீக் காமஸ். ஏன் அந்த லைவ்? பட் ஆனா அந்த பீக் காம்னஸ் இருந்துமே அந்த மேட்ச் எல்லாமே நான் வந்து லாஸ் ஆயிருப்பேன். அதான் அப்படின்னு தெரியல. மை நேம் இஸ் தேவ்குமார். ஓ தேவ்குமார் வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் ப்ரோ. டிஜே ரஜின்கும் தான் டிஏ பெஸ்ட்ல. அவரு ஸ்வாரஸ்னா வாங்கியிருக்காருனா 70 ரூபா கொடுத்து பாத்தியா? அத 70 ரூபா கொடுத்து ரூயிஸ் ஸ்வாரஸ் வாங்கியிருக்காரு. அது எப்பயும் நடக்கிறது தான் ப்ரோ. நானும் ப்ளே பண்ண வரேன் ப்ளீஸ். கேம் செட்டிங்ஸு காமிங்கண்ணா. என்னையா ஜெண்டா போட்டால் ஆப்போசிட்டாக ஜெயிக்கிற ப்ரோ. யூடிவின் பரம்பரை ப்ரோ. இப்போ வந்து அந்த 2 மேட்ச் ஜெயிச்சதுல உள்ள ஒரு சக்தி பூந்துருக்கு ப்ரோ. இப்போ அந்த சக்தி வந்து நெக்ஸ்ட் லாஸ் வர வரைக்கும் அந்த சக்தி வேலை செய்யும். ஒரு லாஸ் வந்துருச்சுன்னா அந்த சக்தியோட பவர் குறைஞ்சிரும். நான் இன்னும் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் மேட்சோட கிளம்பிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நான் அதான் விளாட போறேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. ஆடா பாவி எப்படா விட்டான் கிரைஃப். இன்னும் மேட்ச் முடியலப்பா, அதனால ஒழுங்கா விளையாடணும். Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Quality ball. Now it's Roberto Carlos. Pirlo. Cruyff. And it's Cruyff. And he was quick to ஐயோ react. இந்த மிஸ்டேக்ஸ் தான் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன். Messi. David and the shot. அப்பா ஆஃப் சைடுப்பா. ஆண்டவன் முனிகள் ஒரு ஆஃப் சைடு. ஈட் ஃபுட்பால் நானும் வரேன் ப்ளீஸ்.
ப்ரோ இது டிவிஷன் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ நானே சாரி ப்ரோ மலையாளம் இங்கிலீஷ் ஓ ஓகே ஓகே பிளாக் ஸ்பைட் இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் ப்ரோ கேம் செட்டிங்ஸ் நல்ல வேலை கொனாமி இந்த மேட்ச் லைட்டான கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்கான் நல்லா இருக்குப்பா நண்பர்களே நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனலில் யாராவது ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி கேம் அப்டேட்ஸு எல்லாமே அந்த சேனலில் தான் இதுமேட்டு வரும் ஓகேவா அரிமோ பெனால்ட்டிடா Whistle's gone and the referee has given a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. அதுதான் அவர் மேலேயே போயிட்டு போட்டாரையா இது மாதிரி எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லிட்டு கொலாபரேஷன் தவிர்க்கலாம்யா நெக்ஸ்ட் தமிழ் கம்யூனிட்டியில் நீ தான் பெரிய ஆள் நீ வேற ப்ரோ ரெட் கார்டு ப்ரோ பேட்ரிக் வியரா ஓ மை காட் வியரா மாமாக்கு சிகப்பு கார்டு ப்ரோ பாய் ப்ரோ ஓகே தலைவா பாய் 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 இப்போதான் ரியல் ஸ்கிரிப்டே ஸ்டார்ட் நண்பர்களே the peak script starts now but it didn't work. கஸ்டம் டோர்னமெண்ட் ஆடலாம் ப்ரோ சாட்டர்டே இருக்கு ப்ரோ சாட்டர்டே இருக்கு அப்படியா ரைட்டுன்னு ஓ ஓகே ஓகே Substitution on the field. Number 10. Kylian Mbappe. எப்படியா ஜெயிச்சிரனா ஜெயிக்கணும்னா ஜெயிச்சாதானா சோறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க Frankfurt cut their deficits and look raring to go again. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. What the? Ball is over the line. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Thuram getting this one clear. There will be 5 Ferran Torres going forward. And he's managed to get free. Rijkaard. ஐயோ பார்க்கலா அப்பா Just seeing the board now. It's going to be 5 extra minutes. யப்பா சடவுளே ஒரு வழியா ஜெயிச்சண்டா நீ கலக்கு சித்தப்பு ப்ரோ சாட்டர்டே இருக்கு ப்ரோ சாட்டர்டே வந்து லூயிஸ் சுவாரஸ் கிவ்வேவோட இருக்கு ப்ரோ லூயிஸ் சுவாரஸ் 2 லூயிஸ் சுவாரஸ் கிவ்வே இருக்கு அதனால சாட்டர்டே வந்து கஸ்டம் டோர்னமெண்ட் இருக்கு 8 மெம்பர் கேன் பார்ட்டிசிபேட் அதனால பாத்துக்கோங்க என்னன்னு அது வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஸ்பான்சர் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காப்புல டோனி கேச்சிங் அட்டாக்கிங் சர்ஜி டாரஸ் ஃப்ரம் பேக் சைட் அதுதான் எனக்கே புரியலண்ணா அப்படின்னு ஓகே ப்ரோ மாஹி ஓடு 8.5 ரேட்டட் கில்லியன் எம்பாப்பி நண்பர்களே லாஸ்ட் மேட்ச்யா இந்த மேட்சோட ஐ எம் லீவிங் ஆக மொத்தம் 17 தான் ப்ளஸ் பேட்ரிக் வீரா இல்லாமல் ஒரு மேட்ச் இந்த மேட்ச் வந்து எட்மில்சன் மாமாவை நம்பி போகிறான் நண்பர்களே லாஸ்ட் மேட்ச் கேம் செட்டிங்ஸ் ஓகே ஓகே எப்படியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது கஸ்டம் டோர்னமெண்ட்டுக்கு ரேண்டம் தான் இதில் என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் யார் வரீங்களோ அப்படியே கூட்டின்னு போவோம் அதுதான் லைவ் அப்போ யார் வரீங்களோ அப்படியே கூட்டின்னு போக வேண்டியதுதான் இதில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் கிடையாது ப்ரோ ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் தயவு செஞ்சு ஆஃபில் வச்சுக்கோங்க டைரக்ஷன் செட்டிங்ஸ் வந்து மூவபிள் வச்சுருக்கேன் க்ளோசர் சேஞ்ச் வந்து மேனுவலு அடுத்து ஃப்ளெக்சிபிள் ஆட்டோ கண்ட்ரோலு ஆனில் இருக்குது ஃபின் கண்ட்ரோலு ஸ்மார்ட்டில் இருக்குது அப்புறம் வேறு பட்டன் கான்ஃபிகரேஷனும் உங்கள் தேவைக்கு வேறு என்ன பட்டன் ஆப்டிமைசேஷன் நான் 40% வச்சுருக்கேன் அடுத்து பிளேயர் நேமு எல்லாமே இருக்கும் அடுத்து அவ்வளோதான் ப்ரோ இதுதான் செட்டிங்ஸு ஏன் இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 422K நான் வந்து இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸே இல்லாமல் விளாட்றேன் ப்ரோ ஐ டோன்ட் லைக் இட் ஐ அவாய்ட் இட் பிளேயிங் வித்தவுட் இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ப்ரோ எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ போட்டு ஆடிப்பேன் ப்ரோ
காரை சைன் பண்ணலாம் மொட்டையை சைன் பண்ணி வைப்போம். எனக்கு பிளேயர் ஸ்விட்ச் ஆக மாட்டேதியா டக்குன்னு என்ன பண்ணுறது? ஐ திங்க் ஸோ உங்களுக்கு நெட்ஒர்க்குனால அப்படி இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. மேனுவல் ஸ்விட்சிங்கா? மேனுவல் ஸ்விட்சிங்னா நெட்ஒர்க் இஷ்யூவாக இருந்தால் ஸ்விட்ச் ஆகாது. கரெக்டான நெட்ஒர்க் இருந்தால் தான் மேனுவல் ஸ்விட்சிங் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ரேங்க் 1 அடி ப்ரோ, அவ்வளோதான். நீங்கள் தான் ரைட்டுப்பா. லாஸ்ட் கேம் ப்ரோ. இந்த மேட்சோட கிளம்புறேன், வெளியே போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. இந்த மேட்சோட முடிச்சாதான் கரெக்டாக இருக்கும். Last match of the day. இந்த மேட்ச் கண்டிப்பா ஜண்டா தான். ப்ரோ நீ வேற செமி ஆட்டோ ப்ளே பண்ணா நல்லா இருக்கு, இல்லை அசிஸ்ட் நல்லா இருக்குமா? செமி ஆட்டோ நான் யூஸே பண்ணதில்லை, எனக்கு எப்படின்னு தெரியல. செமி ஆட்டோ எப்படியா, யாருக்காவது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு யாருக்காவது தெரியுமா? நான் செமி ஆட்டோ பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா நான் யூஸும் பண்ணதில்லை. அதை நான் எப்படின்னு நான் கேட்டதும் இல்லை யார்ட்டையும். அதை பற்றி அனலைஸும் பண்ணதில்லை. யாருக்காவது தெரியுமா ஹவு செமி ஆட்டோ ஒர்க்ஸ்? F2P அபு எப்படி இருக்கான்னு நான் தான் ப்ரோ, எனக்கு பெருசாக தெரில ப்ரோ. இந்த மேட்ச் அபு ஃபுல் ஃபார்மில் இருக்கான், இறக்கி விடலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்போது லாங் பால் கவுண்ட்ரு ஆப்போ 1930 ஆல்ரெடி ஸ்வாரஸ் இருந்தான். அமௌண்ட்டு ரிடீம் வருவீங்களா? டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் ப்ரோ அது என்ன கதைன்னு. கண்டா ஓகே. பிளாக் ஸ்பைடி ப்ரோ. ஆப்போ உன்னை விட ரேங்க் அதிகம், வின் பண்ணால் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆப்போ கரண்ட் ரேங்க்கு 1930. அப்போ அசிஸ்ட் எந்த மாதிரி ப்ரோ? அசிஸ்ட்னா ஸ்விட்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஏ ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கும் ப்ரோ. இப்போ பால் வந்து ஆப்போ வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பால் போடுறான்னா அது வந்து ஏஏ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் பக்கத்தில் யார் இருக்கானோ அவனுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிக்கும். வேற கார்டு எடுத்து கொடுத்துறாங்க. தியாகோ ஸ்வாரஸ் ஆல்ரெடி. அப்போ மிட் பீக் மேட்ச். நான் வர எட்மில்சன் நம்பி போகிறேன், பார்ப்போம். 2 பில்டப் அண்ட் 2 அட்டாக்கிங் ஃபுல் பேக். செம்ம ப்ரெடிக்ஷன். சில டைம் ஆட்டோ ஸ்விட்ச் ஆகும், மற்றபடி மேனுவலாக ஸ்விட்ச் பண்ணணும். அதுதான் ப்ரோ அவர் போட்டிருக்காரு பாருங்க ப்ரோ, பிளாக் ஸ்பைடி. அது வந்து சில டைம் வந்து ஆட்டோ ஸ்விட்ச் ஆகுமா, சில டைம் வந்து நீங்களே ஸ்விட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, I think the fact that this guy, Saliba, starting, I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he's shown to be very confident and comfortable on the ball when it comes to moving it forward. He'll see a lot of the ball, and sometimes he'll go direct from back to front. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. In the end, they found themselves penned in nowhere to go. Shevchenko. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And it's Michel Platini. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Roberto Carlos scooting forward. என்ன ப்ரோ சலிபா பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சிங்கண்ணா எம்பாப்பே. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. And he's managed to get free. That's just playing it safe and simple. Taken back almost at once.
அப்போ வந்து டிடி பூம் பண்ணலாம் பார்த்தாப்புல மிஸ் ஆயிடுச்சு. Now he's off and running. Odo. Now it's Shevchenko. Played out wide. Strong running down that left flank. He has found the way through. யூஸ் பண்ணுற அசிஸ்டடாக மேனுவலாக அசிஸ்டட் தான் நினைக்கிறேன். மேனுவல் ஃபிக்ஸு ஆக மாட்டேன். வாங்க ப்ரோ ஹரிஷ் ஜிட்டு வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ஒரு மேனுவல் கண்ட்ரோலு ஓட்டிக்க நல்லா இருக்கானாயா? என்னையா ப்ரோ கேட்குறீங்க? போட் கார்டு ப்ரோ இப்போ நான் வந்து எல்லா கார்டுமே எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா இருக்க மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்குது. நானே புரியல எனக்கு ஏதோ நடக்குது. Are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Oh, what a law! Buffon. Just match up பண்ணியா நாகி ஸ்விட்ச் தேவலாம் ஜஸ்ட் பிரஸ் பண்ற டைம் மேட்ச். And we have our very first corner. யாரியா அவன் இவ்வளோ ஜெயிட்டு ஜம்ப் பண்றான் அப்பா. Well, there's the clearance. Ball's gone out of play. Edmilson. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Mbappe, a player who needs no slide போட்டான் bro பொறம்போக்கு. Pirlo. Now this could be a chance. Company getting this one clear. Looking for the run. Now it's Mbappe. He's picked his way through. He's had a shot. Oh, the ball's run. Sorry, not save டேய். Not save யாரு? The referee has signaled for half time. Well, it was a half of could have and should have. யாரு keeper? We remain where we started. For both managers to mull over here. கம்பெனி இல்லனா கோல். ஆமாயா பிரஸ் எப்படி போட்டான் போய்டா ஃபிசிக். ஓ நான் ஷவாலா இந்த இப்படி ஆடுறானுங்க அப்பா. I wouldn't be too bro base ko chaliba bro di. So both teams still stuck on the starting blocks here. Keeper is good. Yan keeper இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டறேனயா. Come on king of corner. Forward CB. நான் சொல்றேன். ஆரா ஜெயிச்சிரியா. அதுக்கு தான் சார் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். கதவு மூடு. So into the second half. So neither side has yet broken through. Dani Olmo can so cleverly bypass the press. Edmilson. Roberto Carlos. But it's Thuram. Company. Edmilson. ஐயோ தேவையில்லாத பாஸ் நான் பார்க்காம அப்படியே போட்டுறேன். அச்சி. Thuram calmly anticipates. Quality ball. இவனா ப்ரோ ஃபுல்லா ஸ்லைட் ஸ்பாமா பண்ணிட்டு இருக்கான். மஜாவா அந்த ஸ்பாம் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகுது பாரு அவனுக்கு. மஜாவா ஏறி காமிச்சான்யா. Now what about a counter attack? It's a pretty loose pass. Oh, we're still waiting for a goal to report here. Yeah, that looks a decent ball. Very nicely done. A corner it is then. Last hope with corner king வருவானா? இந்த மேட்ச் வந்து
ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்க போகிறேன் நான் புஃபான் இந்த மாதிரி டைமில் நல்லா சேவ் எடுத்து போடணும். யாரை நம்புறதுனே தெரியல. தாசனா காம்பனியை நம்பியிருக்கேன். கார்னர் கிங்னா என் அண்ணன் பிசி தான். கேட்கும் போது நல்லா குழுன்னு இருக்கு. ஏஆர்பிஎம் வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம். கார்னர் மஸ்ட் நீடட், பட் ஆனால் புஃபான் கிட்ட கார்னர் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். லெட்ஸ் ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் நண்பர்களே. Yes! They've done it! Finally they've broken through. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Vincent Kompany. And there's the shot! No, he's missed it. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. காம்பனியை நம்பினதுக்கு பையன் கை கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. வின்சென்ட் காம்பனி எவரிபாடி. எதுக்கு அந்த அது கார்லஸ்க்கு தான் ப்ரோ மெயின். இது கார்லஸ் செப்பீஸ் தான். கார்லஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு 60% கிரெடிட் கார்லஸ்க்கு, 40% கிரெடிட் வந்து கம்பெனிக்கு. He is always playing with one eye on the spectacular. So Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Filippo Inzaghi. Oh, that's fabulous. Goes for a shot. ரெண்டு பேரும் ஊண்டானுங்க ப்ரோ அங்க. Mbappe. Driving forward. பவுல் இல்லையா They may அதனா? end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Eto touches it back. That's good pressure. It gave him no other choice. 1-0 as we head towards the end. Mbappe has been caught there. It's a foul. 1890 மேல புஷ் பண்ணா 10 lakh உள்ள வரலாம். இந்த சீசன் எனக்கு தெரிஞ்சு 1950 தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கிரெடிட்ஸ் gives to கிருஷ்ணா and யோகி ப்ரோ. both have deserves this credit bro. ரெண்டு பேருக்கு தான் ஐயோ கிரெடிட். both deserves this credit. That motivation they gave me. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Turan has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Now, can they get him away? Mbappe is shapes to shoot. Now, who's going to be first to this? Split-second reaction. Dani Olmo clearly thought he had the beating of the மங்கிட்டு பெரிய மங்கிட்டு அது நான் தான். Desperate defending. ஐயோ ப்ரோ கை படபடந்து ப்ரோ. வேறம்மா நீ வேற ஒண்ணு. இப்போ என்னன்னா வேண்டாய்க்கு இருக்கான் வந்துல. வேண்டாய்க்கா கம்பெனியா ஐயோ ஷார்ட் கார்னரு. அதெல்லாம் வச்சான் பிடிச்சிருவான். அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இப்படி ஒன்னு அடிதான் கொனாமி. பாலச்சந்திரன்ல பாலா கார்னர் கிங். நீதி நேர்மை நியாயம் ஜெயிச்சது. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. தாண்டி கொஞ்சம் வந்துட்டேன் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ.
முடிஞ்சு ப்ரோ. How would you summarize what we've seen today then, Jim? A set piece won the day. சரி நண்பர்களே, வரட்டாமாமே அப்படிதான் விளையாட போறான்னு சொன்னால அண்ணன் கிளம்புறேன். லாஸ்ட் வாரமே போனேன், அண்ணனை வந்து டீம்ல எடுக்காம உட்கார வச்சிட்டானுங்க மனசாட்சியே இல்லாம. ஒரு 2 மேட்ச் உக்காந்துட்டு 3வது மேட்ச் தான் விளையாடணும். அண்ணனே உட்கார வைக்கிறானுங்க ப்ரோ. ஏய் அண்ணன் ஒரு யூடியூபர்றான்றேன், யூடியூபர்னா நீ அங்க போ இப்படி இங்க வராதான்றான். மனசு கஷ்டமா போச்சு. சரி அப்படியே போயிட்டு உக்காந்தேன். 1900 தெரியுது நான். அடா போயா வளராதடா. மழை பெய்யுதியா? சென்னையில மழையா? வாட் ஆர் யூ சேயிங்? ஒரே நிமிஷம் இருங்க, மழை பெஞ்சா அப்படியே லைவ் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஒரே நிமிஷம் போய் பார்த்துட்டு வரேன். மழை பெய்ந்தால் லைவ் கண்டினியூ. ஒரே நிமிஷம் வரேன் இருங்க. நண்பர்களே, குட் நியூஸ் என்னன்னா மழை பெய்யுது. ஆனால் பேட் நியூஸ் என்னன்னா எங்கள் அக்காவுக்கு வேலை இருக்கான், லேப்டாப் கேட்குறாங்க. ஒரு 2 மேட்ச் போட்டு அவ்வளோதான் கிளம்புறேன். மோஸ்ட்லி பார்ன் டேலண்ட் 1900 தெரியுது. இங்கே போகணும் தான் ப்ரோ. நியூ குவிக் கவுண்டரு மேனேஜரு எடுக்கலாமா ப்ரோ? என்கிட்ட 400 காயின்ஸ் இருக்கு. அப்போ அதுதான் இன்னும் 2 மேட்ச் வேணா பேசி ஆடலாம். அவங்க கரெக்டாக 8 மணிக்கு லேப்டாப் வேணும்னாங்க. இந்த மேட்ச் முடியறதுக்குள்ள கரெக்டாக 8-5 ஆகிடும். அடுத்த மேட்ச் போட்டு முடிச்சிடலாம். 10 லட்சம் ரேங்குக்குள்ள வர எனி டிப்ஸு சொல்லு ப்ரோ. 10 lakhsக்குள்ளனா வந்துடலாம் ப்ரோ ஈஸியாக. பட் நீங்கள் F2P போயிட்டுங்கண்ணா. F2P இருந்தால் இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் ஆனால் பேட்டுங்கண்ணா இருந்தால் 10 லட்சம்குள்ளே வந்துடலாம். ஆனால் இப்போ எதுவுமே சம்மந்தமே இல்லாமல் தான் ப்ரோ நடந்துட்டு இருக்கு. நான் தோக்கிறது எல்லாமே F2P பிளேயர் தான் ப்ரோ தோத்துன்றீங்க. அவங்களுக்கு தான் ஃபேவராக இருக்க மாதிரி இருக்கு கேமே. நானே புரியல. ஓகே ப்ரோ, அப்போ ட்ரை தானே. ட்ரைனா இல்லை 1900 அடிக்கிறோம். நான் F2P ப்ரோ போயிடலாம் ப்ரோ, போயிடலாம். 10 லட்சம்குள்ளே போயிடலாம் ப்ரோ. 1851 இதுக்கு காயின் சேவிங் ஸ்ட்ரீக் மெயின்டைன். ஸ்ட்ரீக் அப்டேட் பண்ணிட்டானா? 3 ஸ்ட்ரீக். ஓகே. F2P அடிய விடுதியா? இனிமேட்டு காயின் சேவிங் ஸ்ட்ரீக்கு மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். 150 காயின்ஸ் இருக்கு. பட்டு இல்லை வந்தால் டபுள் ப்ரோ. காயின்ஸ் சேர்த்து வைங்க ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சதுக்குமா பேக்ஸ் நிறையா வரும். மேனேஜர் பேக் வரும், நிறையா பேக் வரும். போக போக காயின் சேர்த்து வச்சு ஏதாவது நல்ல பேக் உங்களுக்கு பிடிச்ச பேக் எடுத்துக்கோங்க. எல்லாருமே டல்லாக இருக்கானுங்க இந்த மேட்ச் பார்த்து. கம்பெனி மட்டும் தான் நல்லா இருக்கான்.
ஆஹா ஆப்போ QC ப்ரோ இவன் தான் ப்ரோ வில்லங்கமே காலி ஷட் டவுன் ஹர்ட்டோட வந்திருக்கான் பாரு இந்த டசாயி வந்து ஸ்பெஷலி மேட் ஃபார் QC மாதிரி இந்த டசாயி அவனோட ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷனுக்கு இணையா யாருமே கிடையாது டபுள் மின்ட்டா இருக்கா F2P மீ டூ 900 காயின்ஸ் வச்சிருந்தா ஒரு வரும் அந்த மேலினி பேக்க Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go. யோகி மேலினி பேக் சுத்த போறியா $100 மேலினி கிடைச்சா நல்லா Pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. கவலைப்படாதீங்க நெக்ஸ்ட் சீசன் வந்து லாப் ரிவார்டா மேலினி தருவோம் It's us or them. Always has been, always will be. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Pressure system plus QC, bro. Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. Bro. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. Chance for a shot! இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ கீப்பர் சேவ் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்கான் ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு 1-on-1 சேவ்னா பயங்கரமா எடுக்கறானு Nice touch. And the finish. And he was there to get கீப்பர் அந்த 1-on-1 சேவுக்கு நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கானுங்க ப்ரோ பயங்கரமா எடுத்து போறான் சேவ்லாம் And he has been fouled. 1-on-1 சேவ் டாப் நாச்சா எடுக்கறானுங்க எல்லாரும் இப்போ அந்த சேவை எப்படி எடுத்தானே புரியல எனக்கு கேர்ள் தான் பண்ணேன் தனிக்கு நான் Well, that is one way to stop him. Can he get on the end of this? Stam spots it and intercepts. Christian and the shot! Wow! நம்மளுக்கு ஒரு சேவ் அவனுக்கு ஒரு சேவ் மேலினி Really anticipate கம்பெனி திட்றான் ப்ரோ ஸ்டாம் logo Italy to try. And we have our very first corner. Defending of the Messi versus Messi. Variety. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo! And he's heaved it away. And now a sudden chance to counter. Can he finish? Yo! Naya kafu kaluran bro. Really is a finish of the highest order. order. Bro kafu scored bro. Enna bro nadakudinga kafu kaluran ya. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, it was a real beauty, Peter, and what many might have just lashed out at it. He took his time and he put it where very few can. Enga bro the game poitu irukku kafu called bro. They have what they wanted. The first எனக்கு புரியல நான் Oh, he's just என்னடா நடக்குது இந்த மேட்ச் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு unique feeling. Tremendous. Manchester really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Looking tidy in possession here. And smartly reclaimed. Well read, nice interception. Sergi is looking to influence the game from out wide. Now it's from Mario. There's a beautiful simplicity about this contest. என்ன bro QC மாதிரியே இல்ல bro எங்க பாஸ் போட்டாலும் வந்து எடுக்கறானுங்க That is good pressure, just hounded him off it. Cafu just loves to go forward whenever he can. The Desai lavada வந்து லெஃப்ட் பேக் மாதிரி வந்து எடுக்க அந்த கஃபு ரேஞ்சை எப்படி வந்து கவர் பண்றான் பாரு இதுதான் bro அந்த ஃபாஸ்டான சிபி கிட்ட ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்போ சிபில அவன் சிஎஃப் போயிட்டு போல நியூ கேஷ்லெஸ் கார்டு எப்படி இருக்கு தெரியல தலைவா F2P தான் ஆனா ஸ்குவாட் பார்த்தா காவா இருக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன நடக்குதுனே புரியல
எப்படி ப்ரோ அவன் அப்படியா மாத்தி சூத். கமா நண்பர்களே 3 more subscribers to 2700 and 2800 790 சாரி 790 subscribers. ஐடி சொல்றீங்களா? I don't know how this Chutia playing like this. ஒரு கோல் வர அடிச்சிட்டான் ப்ரோ லவடா. ஹிட். கவலைப்படாதா முருகேசா, வின் பண்ணிடலாம். ப்ரோ சரியான மோட்டிவேஷன் தர. அவன் QC அதனால கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் அதிகமாவே இருக்கு. QCனா கொஞ்சம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். ஆனா ஸ்பேஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. அந்த ஸ்பேஸ் வந்து டெசாய் வந்து பயங்கரமா கவர் பண்றான் ப்ரோ. நான் தான் சொன்னல QCக்கு ஆடும்போது பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டான ஸ்டாப்பர் பேக் இருந்தா நீங்க டாமினேட் பண்ணலாம் ப்ரோ கேமை. QC ஆடும்போது ஃபாஸ்டான ஸ்டாப்பர் பேக் இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். This is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high and hope for an early goal. If that happens, அந்த மேட்ச் சலிபா நல்ல ஃபார்ம் வந்திருக்கான் பா, இறக்கி விட்டுறலாம். Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break. வாங்க போஸ் ப்ரோ, வணக்கம். கோல் கன்சிடர்ட். So that's it for the first half and everyone takes a well-earned rest. ஐடியா BC. மா அது ஆனா பியா உடையறது வந்து மஜாவா கவர் பண்றானே. இந்த பக்கத்துல இனியஸ்டா வச்சு நான் பாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண போறேன். எனக்கு தெரியுது கம்பேக் வரலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு கம்பேக் அதான் 3 ஸ்ட்ரைக்கர் ஃபார்மேஷன் போட்டு ஆடு ப்ரோ. 3 ஸ்ட்ரைக்கர் ஃபார்மேஷன் கேம்ல இல்லையே ப்ரோ. Substitution on the field. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 19. And here is the first touch of the second half. இந்த இடத்துல நீங்க யாரை மிஸ் பண்றீங்கன்ற மாதிரி எனக்கு இந்த இடத்துல வியாரா மிஸ் பண்றது அந்த இது. என்னடா இது, ஒரு பாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல ஒருத்தர் நிக்கிறான். So much Messi. Well, now it's a race for the ball. Thuram is there and he can get that. Cristiano Ronaldo. Iniesta can see things others simply cannot. எப்படி ப்ரோ? அப்பா ஆஃப்சைட் மட்டும் ஆக கூடாது ப்ளீஸ். Sharp little ball here. ப்ரோ Expertly cut out. Motherfucker. Really nicely done. எப்படி ப்ரோ டெசாய் வந்தா லபட்டி கப்போ. Needing to go up a gear. That's how it looks here. Sergi. Yes. He's found a way through. It's Inzaghi. Oh, it's not in. They are right back in business. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Manchester United really were asking for trouble. நண்பர்களே ஒரு நற்செய்தி, டீம் 9 மணி வரைக்கும் தொடரும். We're looking at a different game now. Desai The contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. That has been cut short. Iniesta, and the break is on. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, that's fabulous. Delivers the ball. They've got a corner here. bro, cashless worth-ஆ தெரியல தலைவா எனக்கு. இன்னும் அதை ஃபேஸ் பண்ணல, இது பண்ணியும் பார்க்கல. நானும் இப்போ 4-2-2 மாறிட்டேனியா. ஸ்குவாடு மஜாவாக இருக்கு நண்பர்களே. இப்போதான் வந்து முக்கியமான நேரம். லாஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி இந்த மேட்ச் ஒரு கார்னரை தூக்கணும், மேட்சை ஜெயிக்கணும் ப்ரோ. வாரஸ் வர்த்தாயா 70 வர்த்து ப்ரோ வாங்கிக்கோ ப்ரோ. 70 ரூபாய் இருந்ததுன்னா வாங்கிக்கோ ப்ரோ.
Manchester United have the chance to go the other way. bro என்ன bro கார்னர் இல்லையா அட பாவி கார்னரை நம்பி தான்டா இருந்தேன் நான் ஆயா ஏதேதோ நடக்குது Manchester United have got it back and they'll have another go. எப்படி bro Frank Rijkaard இப்படி வரான் Cafu. Now can they get him away? Mbappe in acres of space out wide. bro கால் விட்டேன் bro நான் எனக்கு எவ்வளவு பெரிய ஸ்பேஸ் bro என்ன bro நான் நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச் எதுமே நடக்க மாட்டேங்குது Any goal from here could well be the winner. Yo, Desai. That's great positioning. bro அவன் நல்லா உடையுது bro அவன் டிஃபென்ஸ் அதானா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாவே இருக்க மாட்டேங்குது bro அது ஏதோ பண்ணி அவன் பிளேயர்ஸ் காப்பாத்துறாங்க bro அவன் மிஸ்டேக்ஸ் on this by any means they still believe it can be won. அவன் மிஸ்டேக்ஸ் அவன் பிளேயரே காப்பாத்துறாங்க bro. Desai bro, that's why Desai is the goat. And he's managed to get free. Paul Chadigo outside the D box. Parala outside the D box with Chadigo. Well, talk about being caught algorithm breaker. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. அதுதான் bro அந்த மேட்ச் தொடர்ந்து 3 மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கான் bro அந்த மேட்சை வின் பண்ணியே ஆகணும் bro. Like GK. This is the big chance. Well, great position. நீ அதுக்கு சொன்னியா? Now to get good contact on it. Yes, Iniesta. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Yes, Mbappe, score please. Bro, bro, lucky no bro, please no bro. Is as good as it gets. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. Hello everyone. Filippo Inzaghi picking up the Man of the Match award. No surprise there. Bro, Thoughts on what we've just seen? முன்னாடி 1 or 2 days this was a fair result. Both goal sides showed the right qualities to try. bro அந்த இடத்துல ஷாட் அடிச்சா உள்ள போறான் bro அது ended up cancelling each other out, at least result wise. I think any other outcome I don't think would have been fair. Many thanks to Jim. And bro வெறுப்பாதியா ஃபுல்லா சொல்லு bro ranked unchanged bro winning match bro அவன் எதுமே பண்ணல bro அவன் எனக்கு ஏன் bro அப்படி இருக்கு ஏய் உன்னை மறந்துட்டேன் என்னன்னா பேட்ரிக் வேறாவ டீம்ல எடுத்துட்டு வரணும் யாராவது ஞாபகப்படுத்துனீங்களா வியாரா இன் டீம் நண்பர்களே லைவ் 9 மணி வரைக்கும் இருக்கும் என் சிஸ்டருக்கு லேப் வேணாமா 9 மணி வரைக்கும் இருக்கும் லைவ் விளாட்றானுங்களா இல்லையான்னு தெரியலையே ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தீபக் ப்ரோ அது கேர்ள் போயிருக்கலாம் தான் பட் ஆனால் அந்த இடத்துல டப்புன்னு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில தலைவா ஒரு மாதிரி பதட்டம் ஆகிட்டா அது வந்து ஓப்பன் 1-on-1 திருப்பி ஒரு மிஸ்டேக்கில் கிடைக்குது சரி நான் வந்து அப்படியே டேரெக்டாக அடித்தா எந்த கீப்பராக இருந்தாலும் விடுவாயா அந்த மேட்ச் அவன் கீப்பர் நல்லா பண்ணியிருந்தான் ஒரு 2 ஷேவ் எடுத்து போட்டான் பார்த்தியா அதில் தெரிஞ்சிச்சு அவனும் அதே புஃபான் தான் நானும் வச்சிருக்கேன் எனக்கு பி மாதிரி பண்ணுறானுங்க வெறுப்பாது அதே மீ டூ யோகியா லோ ஸ்க்ரீமரா வின் ஸ்ட்ரீக் வேற போச்சு ப்ரோ இப்போ வெறுப்பாது ப்ரோ ஷிட்
இன்ஸ்ட்ரீக் ஜெயிச்சிருந்தா 4 மேட்ச் வின்னு ப்ரோ. திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து விளையாடணும். இப்போ காண்டாது எனக்கு. ஆனால் ஸ்கிரிப்ட் தான் என்ன பண்ணுறது. கமான் மக்களே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ். நிறைய பேர் லைக் போடாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எல்லாம் லைக்கை போட்டு பாருங்கள். 50 லைக்கு போகலாம். என்ன ஏரியா? சென்னையில் அடையார் சைடு ப்ரோ. 4213 போட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். எனி இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்? வாட்ஸ்அப் மட்டும் போயிட்டு ஒரு சாட் செக். mana? Enggak mana, di mana? பீட்டர் செக்கு ஃபுல் ஃபார்மில் இருக்கிறான்பா. செக்கு மாமாக்கு இந்த மேட்ச்சு ஏதோ நடக்க போகுது. பழைய பிளேயர் போல ப்ரோ. அப்போ F2P பழைய பிளேயர். பொசிஷன் கேம் ரீசண்டாக போகுது. அடையார் பக்கத்தில் தான். அடையார் பக்கத்தில் எங்கே ப்ரோ? இந்த ஏரியா? இந்த சாட்டர்டே நைட்டு நமக்கு மேட்ச். அந்த ருடிகர் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் நீ அந்த ருடிகர் வச்சே தெரிஞ்சு எவ்வளோ நிறைய மேட்ச் ஆடி இருந்தல யோகி. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ருடிகர் தான் எடுத்துகிட்டு வருவேன் என்கிட்ட. போன மேட்ச் கோலாரியா. That gets things running. And you know, Peter, it's great to see Samuel Eto'o on the team sheet. Energetic, fast, strong, a deadly finisher, and his stamina is absolutely exceptional. Quite genuine African superstar, and usually leaves you something to remember. That pass isn't the best. That pass has been well intercepted. And here's Mbappe. He won't be happy with that one. He's had a shot. நம்ம மாமா எப்பதான் லோ ஸ்கிரீமர் அடிப்பாரு? லோ ஸ்கிரீமர் மறந்துட்டாரோ? Vieira. Nicely aimed pass. Pullet powering forward here. Great defending, strong and determined. Messi, a player who needs no introduction. Threads one in. Saliba kept his eye on it, and he's there. ப்ரோ என்ன ப்ரோ 2 டாப் கொடுத்தா கேன்சல் ஆகும். நீங்க கேன்சல் ஆகும். 2 டாப்பா 3 டாப்பாயா? 2 டாப் ஆடுதுன்னா கேன்சலே ஆலையா பாஸ்? இப்போதான் கேன்சல் ஆச்சு. Well, the idea was a good one.
The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Looking to pass their way up the pitch. And Messi! அப்செட் The பண்றேன் keeper மெஸ்ஸி. has reacted superbly there. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. All he needs to do is to Yo. place this between the goal தயவு posts. செஞ்சு லைவ் and உள்ள basically வாங்க, let லைவ் them உள்ள attack வாங்கயா. it. நீங்க ஃப்ரெண்ட்லி குரூப்ல ஜாலியா பேசிக்கோங்க. லைவ் வாங்க. Tries to clear. எனக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் இதுவாது. Messi's cross. Thuram can get it clear. And that is expertly dealt with. Pull it. Cristiano Ronaldo. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. He's picked his way through. There's some great Ayyo, running on show appa. here, but ultimately Bro. there was no way through. Now it's Messi. Oh, he's having a go! He is desperate to get on the score sheet, but not this time. Barcelona really can be very Match happy check with the நல்லா way பண்ற they're மாதிரி going இருக்கு. about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Vieira. Messi. Oh, super find. எப்படியா ஃபேக் ஷாட்டை கரெக்டா எடுக்கறான்? And that brings the first half to a close. அப்புறம் So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. For support to our charity. விளையாடுறானுங்களா இல்லையான்னு தெரியலையே. Expectation. I think they could be very happy with the flow of the game so Why far. not? They're moving the ball around very nicely. They're creating opportunities too. They must need to find a way to add that touch of quality in front of goal, that extra clinical edge. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of அவன் action. ஸ்பேஸே விட்டான். இதுதான் ஸ்பேஸை கரெக்டா புஷ்டான். லாக் ஆகுது ப்ரோ என் ஃபோன், நானே புரியல. Substitution on the field. Number 7, Cristiano Ronaldo. Away we go Number again. 19, Lionel Both sides Messi. defensively robust up to now. Raul Hullit. Coming on the field. Number 24, Ferran And Torres. here's Mbappe. Number 14, Mbappe charging forward, the ball at his feet. Mbappe! That's another chance. பத்தா லக்கா ப்ரோ. Oh, he hit என்ன that ப்ரோ sweetly. பீக் லக்கு பா. யப்பா இந்த மாதிரி லக்க நான் பார்த்ததே இல்லடா சாமி. அப்பா என்ன ப்ரோ இது இவ்வளவு லக்குடா. யப்பா ஐயோ. In possession and when ready to Konami go again. decided you to loss, it will happen. 0-0 still. Konami நீ It's a game that needs a தோக்கணும் bit of முடிவு life செஞ்சிட்டா injected. நீ தோத்துருவடா. Yeah, they were looking for a counter-attack. Now it's Eto'o. Now it's Cruyff. Can he get on the end of this? So he's had a நான் shot. சொன்னல Konami decided you to loss, you will loss. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who இதுதான் want bro, to go அவ்வளவுதான். behind that defence. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு இது நடந்தாலே வாப்போ will score that goal. Barcelona அவ்வளவுதான், அவனுக்கு அது are in கான்ஃபிடென்ட். front now, the game's only goal. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Passing is crisp and sharp. Oh, he's found support out wide. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. கல்லத்த Well, the இப்படி question now அடிக்காது. is whether they can sustain it. கம்பேக் பிசி. அட போ ப்ரோ, இதுக்கு மேல எப்படி ப்ரோ கம்பேக் கொடுக்கிறது? ஓப்பன் சான்ஸ் ஏதோ போஸ்ட்ல அடிக்கிறான், திருப்பி கீப்பர் சேவ் எடுக்கிறான். எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. கஷ்டப்பட்டு எல்லா மேட்ச் ஆடிட்டு இருக்கேன். எனக்கு எல்லா மேட்சும் இந்த மாதிரி தான் நடக்குது. அடங்கத்த அவனே ஊந்து வாடுறான், திருப்பி அவன்கிட்ட போயிட்டு ஸ்கில்ல காட்டிட்டு That's இருக்கேன். great positioning. So good from him. Vieira. And it's Pirlo. Pirlo defending his corner stubbornly, stood up very well to his man.
Might be danger here. Messi! They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Vieira does well not to be outdone there. Now it's Mbappe. Nicely weighted ball. Time is running out here. Yeah, it's not looking Vandiya, good, Peter. Vandiya எனக்கு Never வேணும். say never, though. அப்ப கிளம்பணும் நான். Defending was strong and firm. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Barcelona. ஓ என்னையா இது பொசிஷன்ல அப்படியே நிக்கிறானுங்க ப்ரோ பிளேயர்ஸ். இதான் ப்ரோ பொசிஷன் கேம். நான் கொஞ்சம் கூட நவர மாட்டறானுங்க ப்ரோ. Eto has a look to the possibilities, but in இது யாரியா சத்தியமா செம டென்ஷன் ஆகுயா. அப்படியே மூட ஃபாயில் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. There will be 1 minute. நீங்க நீட் ஸ்லிப் போயிட்டு 1 மினிட். Saliba kept aware. அட போங்கயா. And there goes the final whistle. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Hello everyone. This is a security announcement. Coinami decided the match bro. Manchester really were made to rue their ineptitude. நான் இப்போ வர காண்டுக்கு அப்படியே தூக்கி போட்டு போனை உடைக்கலாம் போல இருக்கு. ஆனா உடைக்க முடியாது. There's always a risk of this happening, and that's going to be painful. எல்லாமே பேஸ் கார்டா. கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லாம நடக்குதுயா கேம். என்னயா இது? So must we. Good evening to you. மைனஸ்னா ஹடப்படா இதை பார்த்து பார்த்து போர் அடிக்குது. நிமிஷம் வாங்க ப்ரோ HBK CR7 வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எங்க போற? பார்லர் போறியா? எங்க இருக்குது பார்லர்? அங்க போறதுக்கு வண்டியா? போவேன் இப்ப நான். போயிட்டு எப்போ வருவ? நாளைக்கு. அப்போ கிளம்பி 10 நிமிஷம். இப்போ 9 மணி ஆகும் நான் போகிறதுக்கு. நீ எப்போ வருவேன்னு தெரிலன்ற நான் என்ன பண்ணுறது? நீ இந்த வேலைலாம் வேணாம். வெறி யாரையா ஒரே பாயிண்டே பார்த்து 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 வெறுப்பாது. லாஸ்ட் மேட்ச் ஐ ஆம் பேக் சூன். போயிட்டு வா. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் விட்டு இந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமோ? லாஸ்ட் மேட்சே இன்னும் மண்டக்குள்ள ஓடினே இருக்கு. Hello everyone and welcome to. Well, football is of course ultimately just a game. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மேட்ச். லாஸ்ட் மேட்சே இன்னும் அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்கு. அப்படியே அது எப்படா அதை டாப்பினா போஸ்ட்ல பட்டு திருப்பி எடுத்தன்ற மாதிரி இருக்கு. Color and passion just oozing from the stands here. These fans love. அத கூட ஓடியா அவன் பிர்ல வந்து ஃபாஸ்டா ஓடுனா பத்தியா? அது அதிலே அதிலே செத்துட்டேன் நானு. ஹேமா வைஃப்ஸ் ஹாய் ப்ரோ வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். So off we go then. Now here is a true legend of the game. In fact, some still say, Jim, that he's the greatest number 1 there's ever been. The mighty Gianluigi Buffon. Yeah, he might get my vote too, Peter. When you consider his consistency at the highest level. Okay, he may not be as skillful with the ball at his feet as some of the younger contenders, but you certainly wouldn't want him lining up for the opposition. What a goalkeeper. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal.
Neymar, and here's Eto'o, and here's Cristiano Ronaldo. And he's following up! Goal! Brazil! And Brazil take the lead. They forced the time for error and uninstall the game extracted BC board. the Correct maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. I doubt very much that this was in the script. Driving on and making good progress. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Roberto Carlos. Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! A class apart! Out on his own! A finish right from the top draw! Again, in a trice, and they are soaring! That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. So that's 2 now without reply. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Roberto Carlos gets across to intercept that. Cristiano நல்லா போயிட்டு Ronaldo இருந்தது அப்படி is பண்றான் offering போட்ட some sort of an apology there. His அத teammates கூட are உடைய really annoyed ஃபர்ஸ்ட் with கோல் that எப்படி அடிச்சான் பாத்தியா அதுதான் அதை பத்தி நான் பேசவே இல்லை என் ஃபர்ஸ்ட் கோல் அவன் எப்படி அடிச்சான் பாத்தியா இல்லையா அதை அதுக்கு மேல நான் எப்படி டிஃபென்ஸ் பண்றது எனக்கு தெரியல எனக்கு Cavalier approach to the game, Jim. Yeah, possession-based football can be expansive and stylish, provided you have enough ballers in your team and someone who can dictate the tempo. It's not a style that anyone can necessarily play easily, Peter. Cristiano Ronaldo. Bullet. Whatever he had in mind, that was not it. Pirlo. He's had it taken off him. Now it's Neymar. Eto'o. சாயில் வேற And the pass is intercepted. And it's Cristiano Ronaldo. Knocks it into space. It's a decent chance! That's the end of the first 45. டிப்ரெஷன் டு த கோர் Reflections on the first half. Well, I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here, but there's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Substitution on the field. Number 7, Cristiano Ronaldo. And we get things going again. Number 24. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And this is Eto'o. Vieira. Iniesta. And the counter is on. He's found a way through. Oh, good read. That was well played, well stopped. And here's Mbappe. Mbappe going face to face with his great rival. Tries to pass it through. And no, that was never going to make it. And here's Iniesta. Looking for the run. Cross to the back post. It is a corner. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Roberto Carlos goes short.
Iniesta. And now they can spring out of defence. Well, no, he's seen through all of that. And he tries one from range. And he looked every bit the assured keeper there. Ferran Torres is offering a right smile there. It's their second corner of the game. ஆப்போ டீம் உயிரை கொடுத்து ஆடுற ஒரு டீம் ஒரு மைல் கூட ஆட மாட்டோம். And he's taking no chances there. Forced to go back. Defending was strong and firm. Brazil are looking to go forward now. நீயா டிஃபென்ஸ்ல நான் பண்ணானே தெரியல கீழே. Neymar, and that's been intercepted. Vieira. Closing in on the last quarter of an எம்பாப்பே hour. மார்க்கடால அவன் அப்படி பண்றானானே புரியல எனக்கு. Now it's Cristiano Ronaldo. That's a foul, no two ways about it. தலை வலிக்குதா? Well, that's a செம்மையா good தலை kick, always வலிக்குது. looked it. பயங்கரமா வலிக்குது தலை. அல்லாடவே பிடிக்க மாட்டேங்குது. Well, if he's serious about trying from this range, I think he must feel he can generate the power. Big ask. ராயிலா இல்ல. டைட் மார்க்கான்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு எம்பாப்பே. Off the post. Looking for options for movement, and he was quick to react. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Brazil clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have... He'll try from distance! Incredible! Just incredible! You just know there is no stopping that. I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. And that... கேம் போதும் ரெஸ்ட் எடுயா. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. இந்த கோல் தான் என்னால ஜீரணமே பண்ணிக்க முடியல. இந்த கோல் என்னால ஜீரணமே பண்ணிக்க முடியலையா? ஜீரணமே பண்ணிக்க முடியல அந்த கோல் என்னால. கஜினி சூர்யா மாதிரி ஃபேஸ் ஆனா ரொனால்டோ பாரு ப்ரோ. அவன் வச்சிருக்க ரொனால்டோ பாரு ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கு மனசே உடையுது ப்ரோ. ப்ரோ இந்த ரொனால்டோ இப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றான் எனக்கு புரியல ப்ரோ. ஏன் பிக் டைம் ரொனால்டோ. ஏய் எதை நோக்கி ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு இந்த கேமு? அழுவுறதா சிரிக்கிறதாலே தெரியலடா யாரு. ஹேட்ரிக் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஏன் பிக் டைம் ரொனால்டோ எதை நோக்கினா அந்த கேம் போயிட்டு இருக்கு? -29 பேடு காசு வச்சிருந்து ஜெயிக்கலாம் சொல்றாங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலாதான். எம்பாப்பே மஜா பர்ஃபார்மன்ஸ். கலாய்கிறியா? ஹாய் பிசி ஆஃப்டர் லாங் டைம், ஹவ் ஆர் யூ? வாங்க கிஷோர், வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க?
சரியா கோல்ஸு போட்டிருக்கான். அவன் மஜா ஆடுறான்யா. எம்பாப்பே நான் எடுத்ததுக்கு வர்த்தா இருக்கான்யா. செம்மையாக ஆடுறான். 428 மேட்ச்சில் 302 கோல் 68 அசிஸ்ட் வர வச்சுருக்கான். சூப்பராக இருக்கேன். அங்கலையா இல்லையா நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். இருக்கிற ஜிகேவை மயிறு மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான். இதில் ஒரு மயிர் எடுத்து எங்கே சொருகிறதுன்னு தெரில. 8 அசிஸ்ட். ஓகே, கொஞ்சம் லைட்டாக மைண்டு மாறி இருக்கு. நிறுத்த மாட்டலை, கொஞ்சம் லைட்டாக மைண்டை மாற்றிட்டேன். அதனால தான் அப்படி ஸ்டாட்ஸ் நான் அதனால் பார்த்து கொஞ்சம் இப்போதான் லைட்டாக கொஞ்சம் டிப்ரெஷனை தாண்டி சரி மேட்ச் போடலான்னு போட்டேன். அப்போ வந்திருக்கான் பாரு அவன் பேட்சை பற்றின 2 பேட்சையும். அவன் பாயிண்ட்ஸை பார்த்தீங்களா? ப்ரோ இஸ் டிப்ரெஸ்ட் தென் ஆஃப்டர் பீயிங் பிரேக்கப். நான் மனசு மாறினாலும் கொனாமி மாற மாட்டான். எப்பா ஆண்ட்ரூ இனியஸ்டா சமா ஃபார்ம்ல இருக்கான். இந்த மேட்சை பீட்டர் செக்கை நம்பி இறக்கலாமா நண்பர்களே? செக்கை நம்பி இறக்கலாமா அந்த மேட்ச்சு? நான் சொல்லும் போதே நீ கேட்கணும். சரி இப்போ நான் செக்கை இறக்கலாமா வேணாமா? செக்கு ஃபுல் ஃபார்மு. கேன் வி புட் செக் ஆர் ஸ்டே வித் புஃபான்? எனி சஜஷன்ஸ்? டப்பால்னு சொல்லுங்க. புஃபான் ஆர் செக்? புஃபான் ஆர் செக்? புஃபான் ஆர் செக்? புஃபான் ஆர் செக்? நீ கிராஸ் ஸ்பேம் ஆடினா ஜெயிக்கலாம். செக் போடு சொல்லி முடிச்சிரு. கோலி முடிஞ்சா? அதுவும் கரெக்டு தான். போட் ஷாட். செக்கு வை ப்ரோ. ஓகே வச்சுட்டேன். கொசு வர கச்சிச்சு ப்ரோ. கட்டா கையில் அழிக்குது. கொனாமி ஒன்று 1800ல இரியா வின்ஸ்டிக்கு இப்போ பாரு. இப்போ நான் அப்படி ஆப்போ ரேங்கை பார்த்து நான் பை பண்ணமா? எங்களுக்கு ஆட தெரியாதா? இப்போ காட்டுறேன் நான். In a system like this, Peter, the winger fullback combinations. Aguero really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Nicely shaped ball. Oh no, that was never going to make it. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Marcelo. He's pretty much a defender in name alone, to be honest, because his biggest contributions always seem to come at the other end of the pitch. He's great at controlling the ball when under pressure. And Aguero! Loose ball now, and he's following up! It's run loose, who's going to get there? Konami Uruguay with their first corner, the first in the game for either side actually. It's a good ball out wide. ஐயோ blitz கலரு. ஐயோ blitz. ஐயோ blitz. அப்பா நல்ல வேளை அவன் அடிச்சினா முட்டான். வின் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான் யாசின் ப்ரோ. நம்ம தான் ஆன் பிசி அங்கலாம். Marcelo. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That has not gone well. Over run பண்ணிட்டான் bro. You've just joined us. Well, you've missed no goals. There's a sharp little ball here. Bullet looking for the chance to skim one in from range. Lovely pass, but can he get there? Oh, he's found support out wide. And that was nowhere near his best. Strong running down that left flank. Pelé.
எப்படா கம்போனி விட்டான் கம்போனி மிஸ் பண்ணிட்டான் ப்ரா ப்ரோ ஆப்போ பாம காட்டு வீடியோ சீ இல்லதான் ஸ்லைட் வித் It's like walking into a sucker punch and they're dazed. So we have the first goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. And here's Mbappe. He's going for goal! Big shot. And that is a save of real quality. Not easy by any means. Manchester really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. It's a Aguero! Yes, Peter Chuck. தேங்க்ஸ் மச்சான் இந்த ஒரு நல்ல கோல் நாட் யுவர் மிஸ்டேக் ப்ரோ இல்லை அது வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கலாம் ப்ரோ கம்பெனி வந்துட்டான் ரீச் வந்துட்டான் எடுத்துட்டான்னு நினச்சேன் பட்டு சொதப்பிட்டான் ஐயோ ப்ரோ செக்குன்னு பயங்கரமாக பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த மேட்ச்சு செம்ம டர்ன் Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. He's having a pop! Oh, that was wicked, a truly wicked effort. Actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. மேட்ச்சுக்கு நடுவில் எப்படியா போயிட்டு டீமை காட்டுறது ஆஃப் டைமில் வேணா காட்டுறேன்யா இல்லை கோல் நாட்டு Once more, he proves rigid and robust. And that is a little undercooked. ball through பண்ணா ரொனால்டோக்கு பால்யா The referee has blown for half time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I could see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Oh, that just about sorts out the first 45 minutes. வெச்சரிக்கா பேல் சமகாடியா பீக் பேல் பேல் தான் வா நண்பர்களே லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ் நிறைய பேர் புதுசா பார்த்திருக்கீங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்கன்னா மறக்காம ஒரே ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க The second period is underway. Manchester can really do with எப்பரா லோ பாஸ் லாஃப்டா மாறுது they didn't even look as if they knew what they were doing. லோ பாஸ் போட்டா நல்ல பால் ப்ரோ அது Can he get on the end of this? And it's Iniesta. கேன ஒரு பொட்ட அப்படா வண்ணா அப்படி Used a certain sixth sense. Rijkaard is always looking to break lines. That's a good foray he's making. Lovely pass, but can he get there? Cruyff. Still no way through. The defending here is resolute. Pele looking understandably energised after his goal. That's been slipped through. Inzaghi! ஒரு ஆப்ஷனே இல்ல ப்ரோ எனக்கு இந்த ஒரே ஸ்டன்னிங் தான் ஆப்ஷன் அதை விட்டுருவான்னு நினைச்சேன் ஆனா அடிச்சிட்டான் வேற ஆப்ஷனே இல்ல ஆனா மார்சல் டன் போட்டு கட் பண்ணி பின்னாடி வந்திருக்கலாம் பட் ஆனா இப்போ எனக்கு நிறைய மார்சல் டன் சரியா ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அதனால பயத்துல இது பண்ணிட்டேன் கார்னர் கிங் ஃபார் a ரீசனா இருக்குமா ரெண்டு சிபியுமே ஷாட்டு தான் company gets it clear. Cruyff, great vision, expertly cut out, really nicely done. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it.
Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Aguero. Now it's Pele. Pele will not want to lose out here, not against this opponent. Driven in. Off the post. And he's quick to get rid. And smartly reclaimed. Pele going forward. கோன் வருதுன்னு Passes the நினைக்கிறேன். best. It's Pele! And he was there to get a touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Short changes him with that pass. And it's Cruyff. Now it's Mbappe. Manchester really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Aguero. He's cut it out. Well, this could be it. Past something close to a minor miracle. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Pele. Oh, now he can run away with it. And he plays one through. Real chance! It's in! And this is getting better and better. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them. And that will be the final act. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. Your reflections then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the ஏதோ manager's நடக்குதுப்பா. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி பேக். 3 மேட்ச் 3 பாயாசம் முடிஞ்சு. 3 மேட்ச் 3 பாயாசம். டோட்டலி ஓவர். எவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு புஷ் பண்ணணும், அனைத்தும் ஓவர். ரெண்டு மேட்ச்சு 1900 அப்படியே அங்கேருந்து அப்படியே கம்மியாச்சு. போதும்ண்ணா, ஆடினே இருப்பேன். எனக்கு வெறியாது இப்போ எனக்கு. ப்ரோ உனக்கு வெறுப்பாகலையா ப்ரோ? எனக்கு பழகிடுச்சு ப்ரோ. நான் பார்க்காததா ப்ரோ. லாஸ்ட் சீசன்னா நான் பார்க்காததா அதுனா அது வந்து எப்படின்னா அது பழகிடுச்சு. அடி வாங்கி பழகிடுச்சு. அந்த முடியாததுன்றது ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு அந்த டேலாக் இருக்குல்ல, அதை நான் உன்னாலே முடியாது என்று ஊரே சொல்லும் முன்னாலே, அந்த பாட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டே நான் தான். முடியும் வரை போராடு, நம்ம தான் அடிச்சு தூக்கு சாமி தான். இந்த பிளே கோல்லாம் எப்படி அடிச்சானே தெரியல ப்ரோ. அன்எக்ஸ்பெக்டட். நண்பர்களே 9 லைக்ஸ் டு 50 லைக்ஸ். நிறைய பேர் லைக் போடாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எல்லாம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ். 50 லைக்ஸ். 4 லைக்ஸ்.
5 for டிஃபென்ஸா? பிசிபியில் அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது. சத்தியமா அதுதான், அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது. பழகிடுச்சு ப்ரோ. ஏன்னா நீங்கள் டாப் ரேங்க் ஒரு தடவை புஷ் பண்ணி பாருங்க, அப்போ தெரியும். இல்லை ப்ரோ, இந்த சீசன் வந்து ரொம்ப காம்படிட்டிவாக இருக்குது ப்ரோ டிவிஷன். எப்படி நான் நல்லா விளையாடினாலும் தோக்குறேன், கேவலமாக விளையாடினாலும் தோக்குறேன். அப்புறம் எப்படி தாண்டா விளையாடுறதுன்ற மாதிரி இருக்கு. ஏதோ ஸ்கிரிப்ட் கொனாமிக்கு நீனே லைவ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருந்துப்பேன். நான் மிஸ்டேக்கில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் 10ல் ஒரு மேட்ச் தோற்றுருவேன். மிச்சம் 9 மேட்ச் அவன் போட்ட ஸ்கிரிப்டில் தான் தோற்றேன். Luis Suarez really is a player who can do everything. He makes a more than decent target man, and his energy levels mean the opposition defence are constantly under pressure. And that, I guess, is essential if you're going to play pressing football. Well, that's right, as so many sides do these days. I hated playing against players like Luis Suarez. CF யாருமே ஐயோ ப்ரோ அவன் ஸ்டாப்பர் பேக் யாருமே இல்ல ப்ரோ. தெரியாம பாஸ் போட்டேன் ப்ரோ. And cause you trouble at some stage, whether he was on the attack or whether he was defending. And he's managed to get free. Schneider showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Mbappe. Mbappe! blitz விட்டா blitz ஆக மாட்டேங்குது. Oh, now here's an interesting matchup. Well, this is intriguing. And Messi! He almost caught everyone out there the way he just மைண்டே அப்படி செட் ஆயிடுச்சு. இதா போச்சு குயிக் கவுண்டர் இலைகள். ஆமா Well, height could make all the difference on these set pieces. அந்த 3 மேட்ச் ஜெயிச்சோட 4வது மேட்சும் நான் ஜெயிக்கிற மேட்ச் அது அப்படியே மாத்தி விட்டான். ஏ டிவிஷன் 3லயே ஜிகே மினிமம் 3 சேவ்ஸ் பண்றாங்க, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. ஏ டிவிஷன் ஒரு மாதிரி கோளாறு ப்ரோ. அது ஃபேபியோ இங்க வந்து ஆடுறான். ட்ரிபிள்லாம் பண்றான் ஃபேபியோ வச்சு. உள்ளே போயிட்டான் ஃபேபியோ. டோட்டி வச்சுனா ஆடுறான். ஐயா என்ன ஏதோ பண்றான். The movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. Threads one in. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And it's Roberto Carlos. Now it's Mbappe. நான் கேர்ள் தான் விட்டேன். எனக்கு என்னையா இது ஏதோ பண்றானுங்க. யானா வரும் அங்கேருந்து இங்கே வந்து எல்பி வரமா இருந்து ஆடுறான். Totti is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed having made the run and not Cristiano Ronaldo. ஒரு 5 கோல் போட்டு 4 கோல் வாங்கினா கூட பரவாயில்ல. சரியா கிச்சன் தான் வராங்க போல. ஆமாயா இவன் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதான் கேம் ஆட கத்துக்கிறானா என்னன்னு தெரியல. பட் ஆனால் இவங்கிட்ட விளையாடுறதுக்கே எனக்கு ஒரு மாதிரி பதட்டமா இருக்கு. So we have the first goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition. ஒரு 3 கோல் சீல் பண்ணோம் ப்ரோ. Silvestre did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. பாரு அவன் ஸ்டாப்பர் பேக் எப்படி வந்தான்னு கேட்டா அவனுக்கே தெரிஞ்சிருக்காது. யாரா அது ஃபோன் பண்றது? Taken back almost at once.
Looking for options for movement. டிஃபன் சூப்பரா Pretty halt to the action. ஆமா 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 This is a So a steady, solid இவர் ஏன் ப்ரோ எனக்கு ஃபோன் பண்றாரு first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands. So no wonder they've got their tails up at half-time. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. Substitution on the field. Number 15, Andres Iniesta. Number 7. And here is the first touch of the second half. Coming on the field. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Number 21, Filippo Inzaghi. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter. And he shoots! And yes! ப்ரோ பேசாம நான் ஃபேபியோ அத்திலாம்னு இருக்கேன் Two up and QC in மேனேஜர் charge, and things are looking ப்ரோ pretty good QC for வந்து them எப்படின்னா now. உனக்கு ஸ்டாப்பர் பேக் செம்ம ஃபாஸ்டா இருந்தா நீ எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ செம்ம குவிக்கா இருக்கும் லைக் டெசாயி கேனவாரோவுமே செம்ம ஃபாஸ்டா இருப்பான் கேனவாரோ அடுத்து வேற யாரு செம்ம ஃபாஸ்டான சிபி So that's two now without reply. Well, that's a real psychological weight off the shoulders. ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் டிஃபால்ட்டா Takes the shot. 90 இருந்தா நீ வச்சு ஆடலாம் That QC caused a fair bit of alarm. Gerrard certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. இந்த மேட்ச் ஜெயிக்க விட்டு அடுத்த மேட்ச் ஸ்கிரிப்ட் போட போறான் Out for a throw. அந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு ஒரு கால் பேசிட்டு வந்தேன் என்னன்னு தெரியல ஒரு 2 தடவை ஃபோன் Substitution for Barcelona. Number 9, Sergio Aguero. Coming on to replace him is... And that's gone behind for a goal kick. Pierre Aubameyang. Luis Suarez. Well played. That has snuffed out the danger. அவன் ஸ்கோர் பண்ணமே ஒரு கோல் ஸ்கோர் பண்ணி இப்போ என்ன பிரஷர்ல போடுவானே Is always looking to break lines. அந்த விளையாட்டு That's முடிஞ்சிச்சு fabulous. Mbappe. Shapes to shoot. நான் வந்து கார்னர்ல தான் பிளேஸ் பண்ணேன் நீங்க ரீப்ளே பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் Totti. நான் கார்னர்ல தான் பிளேஸ் பண்ணேன் ஆனா அது வந்து இப்படி இதுவாயிட்டு இருக்கும் He's picked his way through. எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்க நான் வந்து அது கார்னர்ல தான் பிளேஸ் பண்ணிருப்பேன் Well, that defending ஆனா அது is ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த பக்கம் அது persistent. It's வளைஞ்சிரும் almost அது எப்படின்னா personal. தெரியல And it had to be. Silvestre. Into the last quarter of an hour. Oh, the ball's come loose here. அவன் நாயபடி இப்போ வந்து ஸ்கிரிப்ட் பிரகாரம் அந்த ஒரு கோல் அடிக்கணும் ப்ரோ You have to say என்னன்னு that தெரியல was மேபி an அந்த அபு அடிச்ச exemplary tackle. டிடி அண்ட் Stopped பூம் him தான் ஒரு வேளை dead in his இதுவாயிருச்சோ tracks. 8 more likes to go 50 likes come on நண்பர்களே லைக் போலாம் நிறைய பேர் லைக்கை போட்டு பாரு Substitution for Barcelona. Number 4, Francesco. So we have Totti. movement on both benches. Coming on the field is number 18, Lionel Messi. And reclaimed it in a trice. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Oh, he made it look a bit predictable. Cruyff. Well, they keep pressing like that as long as they can. Barcelona can breathe again. Just. And Aubameyang!
ப்ரோ பாத்தலேவா விஷால் ஐயா வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் வேலன் பிளிட்ஸ் வினியா இல்ல இது வந்து மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் விசனரி பாஸ் இந்த வினியும் மஜா தான் ப்ரோ இந்த வினியும் பயங்கரமா இருக்கும் மொமெண்டம் சூப்பரா இருக்கும் இந்த வினி வாங்க விஷால் ஐயா வணக்கம் என்ன தம்ப்நெயில் actually didn't do an awful lot wrong to be honest. ஈடா இருக்கு அது அப்படிதான் ப்ரோ சும்மா எடிட் அப்படிதான் இருக்கும் Roberto Carlos makes the interception. Great vision. இப்போ போடுறதான் தம்ப்நெயில் Kept his eye on it and he's there. ராமல தோலி எங்க அண்ணன் தான் ஆளு Added time ஒரே நிமிஷம் கால் மட்டும் பேசிட்டு வரேன் கேக்குதா ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3 நாயா இன்னொரு மேட்ச் போட்டா இல்ல முடிச்சுக்கிட்டா எப்படி முடிச்சு யா கதை சொல்றீங்க நண்பர்களே Oh, mic testing 1 2 3 hello 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 கேக்குதா இல்லையா நான் கதை ஹலோ நான் கிளம்புறேன்பா நீ ஆயிடுச்சு கிளம்புறேன் பாய் 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 நாளை சந்திப்போம் இன்னைக்கு நாள் அமோகமா போச்சு பாய் பாயா பாய் எல்லாருக்கும் பாயா பாய் நண்பர்களே பாய் 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 பாய்